Hello there. Free-to-play. Мгм. Так, а есть какие-то интересные? Давай скомпенсируем ивентом. Четыре это... Так, ну что, два, интересно, еще хватит или сколько надо? Ну и все, да, на завтра уже так не покомпенсируешь. Ad Astra Abyssosk. Thank you for Ad Astra. I'll think about it.
Incoming. The Temple of Wisdom. Don't blink. Cut to the chase. I see everything. Incoming. Everyone hold hands. Make yourselves at home. Let's move. With sword comes shadow. Looks like I went too far. I see everything. Don't blink. Hey! Everyone hold hands. Nowhere to hide. Sharing my knowledge. Come on out. I see everything. Incoming. With sword comes shadow. Your life is mine. Don't waste my time. Speed of light. Hey! Привет, Макс, привет. Как дела у тебя? Играешь? Кто такой Фуиний? Ну ладно. Играешь, да? Сегодня уже сегодня играл. Чего тут Эола обзавелась? Не обзавелась, да? Ну и правильно. Не обзавелась, ну ладно. Ну мало ли, думаю, сейчас как посмотрю, а там сосны эти.
Ну и правильно, я тоже играю. Ханкай бросил, в Геншин играю. С удовольствием. Арлекина будет. Классно. И Шенихэ потом. Классно. Ты прям уже точно знаешь, что тебя хватит? Тебя прям на все хватит, да? Ты точно уверен? Или ты разбогател? Или у тебя большой запас круток? У меня сосед бурит, поэтому я... Поэтому я, да, не смог, ну, не получилось поспать столько, сколько бы я хотел, но зато получилось подрубить. Луну уже несколько месяцев, а Луну даже не берешь. Ну, я вот взял, у меня долго какое-то время не было, наверное, пару недель. Сейчас у меня есть Луна. Чисто одна Луна. И все. В принципе. А крутка у тебя сколько, Макс? У меня вот... О, у меня синяя одна откуда-то есть. Надо будет скрутить сейчас. У меня вот есть немножко круток. Кстати, посчитать, сколько это. Где там мои записки? Заодно запишу. Примерно 40 круток или 50. Ну, я, наверное, буду крутить книжку на Вилета. Знать бы, конечно, заранее, во сколько круток она обойдется. Так, 36, 5, 9, 4. Ну это у меня 253 круточки всего. Ну и там еще кэшбэчка немножко. Ша, 66 откручено, нифига себе. Нормально. Гарант есть. Подожди, то есть ты что-то проиграл и не стал докручивать? Я забыл об этом. Да я про свои-то иногда так записки смотрю. Но я-то помню, что у меня гаранта нет, конечно. Ты не успел, понял. Ты еще и так, чтобы серию поражений свою не сбить. Я понял. Легендарную. Ясно. Я думаю, книжку на Вилета крутить, наверное, буду. Но тут, конечно, есть сомнения, потому что... Не, если бы знать, во сколько круток она обойдется. Типа, если знать, что она будет стоить 200 круток, я бы сразу отказался. Я бы сразу от этой идеи отказался, если знать, что она 200 круток будет стоить. Но остается надеяться, что она не будет стоить 200 круток. Это книжка на Вилета. Ну, хотя, если 200 круток, это значит, что я получу какую-то еще легу из стандарта, наверное, да, и меч Кадзухи, либо 2 меча Кадзухи. Бездна вообще абсолютно нормальная. Единственное, да, если ничего не предпринять, то на 12.3.2 будет сложно, если не использовать планжухи и не использовать геоперсонажа и планжухи, то будет тяжело, конечно. Я сначала туда пришел и не понял, да. Я не посмотрел ничего, просто пошел. У меня не вызвало сложности ничего прям сразу же. Но на 12.3.2 я подофигел. Без гео играл. Ну, я сначала, потом, сначала первый раз я пришел, я не прошел. Я такой думаю, блин, гео щит, надо что-то делать. Потом сходил Потом сходил Гиперблум с Джуном Ли. Прекрасно прошел. А потом мы еще тестили. И, в принципе, что двурук нормально сбивает, что даже Кадзуха нормально сбивает. Ну, конечно, там надо, типа... конкретно сбивать щит, делать планжухи, тратить на это время, но даже с Кадзухой, да, получилось. Кадзуха разбил этот щит, в принципе, нормально. Я уже потом принципиально мы пробовали, чтобы без гео-персонажа, потом даже принципиально без двурука. Да, прыжки, да, планжухи работают. Просто сначала, когда пришел, такой... А потом, да там же планжухи. Ну, то есть, да, бездна. Ну, бездна нормальная. Не, ну, то есть, есть нормальный ДПС чек, есть нормальный чек. Либо гео, либо планжух, либо понимание механики. В общем, нормальная тема. Бездна нормальная. Конечно, когда есть все эти навилеты, Си-2 накиды и там и... еще и Джун Ли, там вообще сложностей никаких абсолютно. Можно ничего не понимать, просто нажимать все и все умрет так даже.
Плесенники в Лиюэ, I здрасте. see everything. Почему в Лиюэ завелись плесенники? А еще у меня Нингуан носит янтарь. И можно хилиться вот так. Уи. Какой-то слабый хил. А, ну у меня янтарь первый пробую. Надо сделать, наверное, будет. Ну, наверное, сделаю пятую. Он качает дружбу. Кстати, зачем я здесь качаю дружбу? Можно же взять нормальную какую-то пачку. Нормальных персонажей не докачай. Так, вообще я бабочек должен был искать, а не вот это вот все. Они сундуки тут начинать чистить. On to the next. Да. Вот, поэтому вот только вот насчет книжки на Вилета думаю, крутить, не крутить. Ну, скорее крутить, потому что о чем мне еще делать? Ну, даже если она 200 круток обойдется, ну, подумаешь. Практика началась, ну, хорошо, есть чем заняться. Значит. Мне больше всего в практике не нравилось отчет по ней писать. Сама практика как бы окей, а вот потом еще этот вот отчет писать, мя. В гараже ничего не делаю. Ну, бывает, да. Бывает типа такого. А что там, почему в гараже? Прям в гараже практика. Так, тут каких-то бабочек надо искать и куда-то проводить. Я пока и не окончательно забыл, надо это сделать. Кресло. Ну, уже стул дали, уже, знаешь, хорошо, и микроволновку. Ну, это вообще райские условия какие-то. Сидеть, ничего не делать, да еще и со стулом, и с микроволновкой. Ну, все. Так, тут я, наверное, внутри был, тут ничего нет. Наверное, да. Ага, вот она. Стоп, а как ее? А, ее просто надо погнать, эту бабочку, как фея, и она полетит. Эй, ну, офигеть, камеру заблочили. А чё, камеру не отблочить теперь? Охрененная игра. Спасибо, что урыли мою кицин. Они просто блочат камеру и управление тебе, и у тебя кицин падает. Отлично, прекрасно. Спасибо. Как же я рад. Как, ну вот как так можно? Ладно, понятно. Типа смотри, твоя бабочка долетела. А, ты умер. Ну ладно. Окей. Сборник неадекватных команд. Так, а тут, наверное, все-таки. Want me to come along? Надо во все эти штуки залезть и посмотреть, есть ли в них бабочки. Я теперь не помню, на какой я остановился после такого падения замечательного. А, тут же есть вот эта штука. Все понял. Чтобы можно было летать и проверять. Вообще без проблем. В смысле закрыто? А, бабочка прилетела, типа, и все. Так, а где же тогда остальные бабочки? Они разве не внутри этих штук должны быть? Ну, выходит, что не обязательно.
Всего 2 я нашел. Ну они же не обязательно в этих штуках, они могут быть где угодно. Ты решил, телефон решил обновить. Нормально. Хотел еще во времена ХСР, но решил. Ну да, я тоже когда обновлял сразу под ХСР, под ген. Правда, в результате не играю на телефоне ни во что вообще. Потому что в ХСР я играть перестал в принципе, а в Genshin не очень-то приятно играть на телефоне, да и доступ к компу у меня постоянно есть, и в результате, короче, мне не, на телефон мне по-любому надо было обновлять, там у меня даже Viber уже работал не очень хорошо, не говоря уж там про остальные приложения. Ну, ХСР, Genshin, ну, на минималках у меня отлично идет. Ну, я даже не крутил графику выше, потому что смысла нет. Даже не пытался. Ну, даже не греется на минимальных. Можно и выше, в принципе, ставить. Но как-то графика на телефоне, это для меня все еще... Я все еще, видимо, ретроград, мне такое не нужно. Графика на телефоне для меня. Странное словосочетание. Сижу на сталагмите. Чего? То есть он хочет на какой-то из этих камней, что ли? Не, стоп, я вообще бабочка. Да, словно бабочка сижу на сталагмите. То есть он... Или он намекает, что бабочка сидит на сталагмите. Ух, ё, как все сложно. Ты тут без гайда не разобраться, что ли? Мы можем пройти испытание, в принципе, чё бы нет. Может, оно нужно, чтобы бабочку найти, кто его знает. Что-то я, по-моему, пешком побежал, это так надо, да? Бегать тут пешком. Ну, наверное, да. А где дальше-то путь? Ешмат. Наверняка что-то пропустил. А как? Где этот поток? Все напряжно. А дальше? А, дальше вот, понятно. Все. Так, ну бабочку я от этого не нашел. Такое чувство, что мне нужен будет гайд, если их еще... Если их надо найти еще 3, а я уже все. Я уже все бегаю кругами и не вижу ни одной. Лягушки какие-то. Ладно. Локации, да, я до сих пор не почистил и встречи с Линетт не сделал еще. Может, сейчас пойду. Сянь-Юнь заставила спидранить. А, ну, видишь, меня давно никто ничего не заставляет, и я такой, ну... Только Карпов собрал, пока я задание легенд сделал, теоревское. А здесь еще не чистил. Что-то не понимаю я, где эти бабочки. Какое-то зло. Хоть бы какие-то подсказки давали. Где искать чего. Здесь ничего нет. Нет, да. Ну, что-то огромную дали территорию на ищи. И вообще без понятия. Ну, я пытался. Похоже, бесполезно, да, искать так самому. Крыша съедет. Ладно, я пытался. Дальше это похоже на какую-то бездарную трату времени.
Ну, хотя бы вот с картой, может быть, я смогу. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Так, ну вот эту я, наверное, забирал, та, которая... Ну, хотя надо сходить да посмотреть. Да, спидранить не прикольно. Ну, не знаю, посмотрим. Вот думаю насчет книжки на Вилета, рисковать, не рисковать. Хотя чем я рискую? Я рискую потратить много круток на книжку, которая не то чтобы мне прям... А, ну вон же бабочка, ее как-то открыть надо, что ли? Она просто так не улетит. А как этот щит снимать зеленый? Или это она уже прилетела куда надо? Или это она уже прилетела и поймалась? Это конечная ее итерация. А это зачем тогда? Как все непросто здесь. А, надо на постамент поставить также, наверное, где-то. Где? Да, чем дальше, тем непонятней. Ну, не так, естественно, да? Надо что-то другое сделать. Или вот сюда надо вторую такую принести. Ну ладно, пойдем дальше посмотрим. Но я тут ничего не вижу из такого. Так, вторая, это, наверное, которая была вот в этой штуке. По сути, достал уже. Ну нет, так столб мы, конечно, ставить не хотели, но ладно. Ну, понятнее не стало, в общем, ясно. Ясно, понятно, бесполезно. Понятно, надо... А, каждый появляется после небольшого испытания. Ай-яй-яй. А, вот это типа разблокирует вон тот сосуд, и ты, блин. И имея два сосуда, ты разблокируешь бабочку, ух, ё. Да уж. Понятно теперь. Ура, бабочка. One with nature.
Who says there aren't Любимая benefits их to a история life с of one? блокированием камеры. Да в смысле я жму кнопку? Она не нажмётся. The wind knows you. This way, eternally. Speed of light. Wind strike. И где-то еще, да? А, где-то еще что-то есть. Еще одна. Time to go. A fateful offering. Так. There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. Он хочет на сталагмит, я так понял, а не на постамент, что ли? Brings a smile to my face. Time to go. Добрые люди. Добрые люди и пойман.
Who says there aren't benefits to a life of wandering? Ну, мы ветку взяли. Time to go. Привет, Камикадзе. Это он про эту говорил? Нет, не про эту баночку. Возьми веточку, вставь в баночку. Квестики закрываю побочные 4-4, которые еще. A fateful offering. Цветки цинь-синь, отлично. Все, это конец квеста. Да. Ну и хорошо. Time to go. Пролаги какие-то интересные. Ну ладно, давай другой квест. Это про что? В горах ожесточенно сражаются две группы незнакомцев. Что происходит? Угу. Пойдем. Спасибо за подписку. Time to go. Time to go. Follow the wind. Да ничего, они не сражаются, просто стоят. Мы были приятелями Джонни, так что я прекрасно понимаю, в каком положении ты находишься. Что? Ты мог бы прямо сейчас обо всем рассказать, не устраивать бардак, ты разбил мне сердце. Что ж, приятель, ты же знаешь теперь все иначе, спина до Расула на подъеме, а мои братья не в духе. Мне нужно присматривать за своими птенчиками, если так пойдет и дальше, им не достанется и крошки. Дела у нас идут неплохо, поэтому будет разумно, если вы дадите нам еще немного. В будущем у вас будет много возможностей оценить нашу признательность. Если нет, железный мин не стоит складывать все яйца в одну корзину, вам не составит труда завести новых друзей. И я так понимаю, это твое последнее предложение, Джонни. Тебе не нравится мое предложение? Издеваешься, господин из Фонтейна? Кого ты пытаешься обмануть своими россказнями?
Заткнись, Джонни. Если я продам свой товар клану Дона Пеши, я получу 58 тысяч за коробку. Если я продам его клану Де Ниро, то получу 70 тысяч. Оба известные синдикаты в порту Люмидус, ты и сам это знаешь. Но у тебя я попросил всего 100 тысяч за 3 ящика, да еще и включаю в стоимость специальную услугу. Почему я так делаю? Потому что я дорожу нашей дружбой. Ладно, хватит разговаривать. Думаю, Джонни попросту не подумал. Давай поищем место, где можно выпить и поговорить, а? Не нужно. Я знаю, как вы, жители Льюэ, чтите контракты. Смысл контрактов справедливости. Я никогда не слышал, чтобы личные предпочтения превалировали над справедливостью. Джонни, ты так хорошо понимаешь принцип действия контрактов. Моим людям стоит поучиться у тебя. Однако в этом деле я хотел бы для начала убедиться, что вы чтите контракт. Разумеется, вы ведете себя более чем разумно, а древняя традиция Льюэ соблюдать контракты достойны восхищения. Полагаю, я должен найти способ доказать свою искренность. Уокер, как думаешь, мы можем поднять стоимость, скажем, по 1 море за единицу товара? Это очень щедро, господин Джонни. Эти добрые люди из Льюэ сделали для нас так много, поэтому заслуживают вознаграждения в размере 1 моры за единицу товара. Проклятые лягушатники, что вы замышляете? Да ладно тебе, старина, разве ты не чувствуешь, как я излучаю искренность? Я так понимаю, ты хочешь нарушить наше соглашение, Джонни? Кто? Я? Ты тоже так думаешь, Уокер? Как по мне, господин Джонни, в море полно другой рыбы, любая креветка должна это знать. Мне стыдно за тебя, Уокер, как ты мог так оскорбить наших друзей из Лива? Мы ведь вскоре займем их территорию. Так не стоит ли проявить немного признательности? Простите, господин Джонни. Подлые мерзавцы, как вам хватило наглости задумать такое. Мы-то зачем встряли в это? Что за мелюзга? А вот уже интересно, неужели все малолетки в Льюэ такие храбрые, Уокер? Эй, откуда вы, соплячки, взялись? Вот вам мора, а теперь бегом к своим мамочкам. Эй, у вас что, нет манер? Вы кто такие? Мы пришли прогнать кое-кого домой к мамочкам. Судя по твоей манере говорить, ты та самая ржавая помощница Железного Мина? Значит, у тебя была идея обхитрить нас, а, Железный Мин? Что ж, мы пришли подготовленными. Уокер. Выходите, ребята, пора. Мне очень жаль, Железный Мин. Перед встречей с тобой я успел позаботиться о людях, охраняющих твой лагерь. Теперь настала твоя очередь. Будь уверен... Да кто такой? Да еще какой переадресованный вызов. Не, такое мы не берем, да? Переадресованный вызов, какие-то непонятности. Босс Джонни, если хочешь взглянуть на наше дело с другой стороны, то тебе придется попотеть. Надеюсь, ты не просто языком мелешь. Взять его. Ой-ой-ой, Джонни, мизинчик с клуба мизинчики. Чё? Don't blink. Into the wind. Fallen leaves, adorn my night. The Temple of Wisdom. Everyone hold hands. I will have order. Gather. Incoming. With sword comes shadow. Благородные герои, я в долгу перед вами. Не стоит благодарности, где бы ни был заключен контракт, его условия должны соблюдаться. Маленькая героиня все правильно понимает. Тем не менее, вы, кажется, знали о нашей сделке. Но откуда? Железная Дова рассказала нам. Она сказала, что вы контрабандисты или кто-то в этом роде. Кстати, а кто такие? Ага, люди занимаются незаконной деятельностью. Свяжите их покрепче, бросьте в море. Чё, теперь с ними драться? Не забудьте привязать к ногам камни. Они оказали нам банде услугу, так что не будем заставлять страдать дольше, чем придется. То...
Героическая крошка, ты ведь сама только что сказала. Думал, что правильно поймешь. Лиё действительно очень трепетно относится к контрактам. А если ты вмешиваешься в сделку между преступниками, то тебя заставляют замолчать. Это всем известный негласный контракт. Такого контракта не существует. Отвечать злом на добро — вот настоящее нарушение контракта. Прошу, не усложняйте себе жизнь. Если мне придется делать это самому, вам будет больно. Они сами не будут, да, помогать боссу своему? Что? Ну вот и правильно. Железный мин, ты ничтожный мерзавец. Раскрой глаза, посмотри на нас. Кто мы такие? Миллилиты? В чем дело? Вот это поворот. Я думал, вы обычные новички. Представить не мог, что вы свора проклятых ищеек. Не рассчитывайте, что я про добрую волю пойду с вами. Я не сдамся. А теперь этого железного мина надо. Он один, что ли, I всего? see everything. Speed of light. As one with wind and cloud. Hey! Nowhere to hide. Путешествие удалось на славу. Мы не только арестовали того, за кем пришли, но и встретились со знаменитой путешественницей. Ну, вы нас знаете? Конечно, у меня есть родственники в гавани Лиё, и многие... Я многое о вас слышала, так что сразу узнала вас. Вокруг слишком много ушей, не хотела спугнуть преступников, поэтому не сразу сказала. Прошу прощения. Оказывается, мы не вмешались в незаконную сделку, а стали частью облавы. Правильно, мы давно следили за контрабандистами, но благодаря своевременной помощи проникнуть в их ряды удалось лишь недавно. С тех пор прошло около месяца, но сегодня у нас наконец-то появилась возможность одним махом поймать банду железа и соль, крупную фонтейнскую рыбу. Не говоря уже о том, что грязные приемы фонтейнцев чуть не стоили нам жизни. Нам повезло, что ты помогла, путешественнице. К сожалению, обещанный пир придется отложить. У нас есть для вас немного моры. Возьмите. И даже не думайте отказывать. Вы должны получить вознаграждение. Это контракт. Ну, понятно. Ладно, нам нужно закончить дела, не смею задерживать. Удачи. И все, и весь квест. Видимо, это продолжение какого-то квеста, я уж уже. Так, ну побочки закрыты. Наверное, что тогда? Буду наливать чай и... Надо идти встречу с Линетт. Раз такие дела. Ведь награда репутация Лиё. Ну ключей-то максимум. Ладно, тогда чаек налью и поедем. Надо написать, что я отошел. Так, только не так. Сейчас. Опа.
Phew. 1 second. Now activating chat mode. You made me jump there. I thought they'd finally caught me. Objectively speaking, the trouble was entirely of my own making. Half an hour ago, I was at Hotel de Boer for a drinks reception. It was to celebrate the successful opening of a show, but it was draining my energy. So, I waited for the right moment, then snuck away so I could switch to standby mode. Probably because I'm playing the lead role in the show? Is that so surprising? I'm always getting invitations to do solo performances. I just usually get Linny to write back and turn them down. But then came the Fontanalia Film Festival. We took all the kids from the House of the Hearth out to see a film, and after it finished, they all started clamoring for me to try out acting for some reason. Even Linny was chanting along with them. Anyway, it just so happened that a director called Mary who had sent me an invitation right around then. I'll spare you the details, but basically, I ended up accepting it. Yep, you nailed it. I'm playing the role of a puppet. In fact, the show's called The Lost Puppet, and it's a masked mime show. So, I don't have to do any facial expressions or say any lines. Literally just a series of physical movements. The director says it's a very avant-garde art form. Art is not comprehended by the mind, but felt in the heart. At least, that's what the director says. Anyway, if nothing else, the opening performance seemed to go down well. At the drinks reception, everyone was crowding around me, saying, "Triumphant character portrayal, faithful adaptation of the original work, unequivocally, quintessentially avant-garde," and stuff like that. But being the center of attention is draining. So the moment they left me to go harass the director instead, I was out of there. The other thing is, some weird things happened while I was on the stage. Oh, sorry, Bonnie. I didn't mean to leave you out of the conversation. My bad. No, we just met. We bumped into each other right after I slipped away. Well, it'd be kind of difficult for us to communicate otherwise. Besides, I think she's taken a liking to the name. Haven't you, Bonnie? Yeah, that's right. Good kitty. We'll go find your owner soon, I promise. Nope. She's wearing a collar, and for the most part, she's pretty well groomed. If she is a stray, she hasn't been for long. Her stomach's been growling a lot. I guess she must have been missing for a few days now. As much as I'd love to hang out with her for a while longer, her owner's probably worried sick about her. But the reception... I should probably show my face there again at some point, even if it's just to make excuses and leave again. Decision time. Well, I just find it exhausting, thinking through all the different ramifications of different choices and so on. That's more Lenny's area than mine. So, unless it's something really important, I usually just leave the decision-making to him. It's fine. He got Ferminate to make me a little something for just this situation. Ваня, привет. Как дела твои? Poof! A phaetometer. Судьбометр. It looks pretty over the top, I know.
but it's essentially just a box of cards. He kept the design simple, so it'd be harder to break. The way it works is, I pick a card at random, then look at the number on the card. Well, for example, if the number on the card is 5 or higher, I help Bonnie find her owner. If it's less than 5, I go back to the reception. Рандомайзер, короче, он ездил. Дела нормально, все пойдет. Сосед бурит, поэтому им такой стрим ранний зато. Минус в том, что бурил сосед, плюс в том, что удалось подрубить. Кому это надо, правда, непонятно. Ну, как минимум, часы для ивента настримлю. Почему бы и нет? Так, значит, если карта 5 или старше, помогу Бонни отыскать хозяев. Если младше, вернусь на фуршет. I just have to believe in the bond between me and my cards, and my fate will reveal itself to me in numerical form. At least, that's what Linny said. Anyway, I guess I'll give you a demonstration. Huh, I didn't like that. Was I using it wrong? Maybe if I just... А Линетт стучит, значит, не работает, в общем, это шляпа. Clearly, there's some design flaws to iron out. Перестал играть в I'll have to let компьютер. Fremine know. Вау. Ну, может, оно и к лучшему. Let's see, which card did I get? 4. Well, the cards fell on the ground though, so I don't think it counts as fate. 14 марта неделька прошла, что ли, получается? Ну да. If you want to get the right answer, you have to let fate decide. Also something Linny said. So, to put it another way, if picking a card up off the ground is how to not leave it to fate, then that means it must be the wrong answer. Or... why don't you pick a card? Since I ran into you here, that means... our fates are, like, interfering with each other. Fallout 3. Ой, ну такое, честно говоря. Я проходил когда-то Fallout 3. Там это радио прикольное. Как его там, Night Dog, что ли, диджей. В общем, прикольное радио. Это все, что я тут батю там ищешь всю дорогу. Что-то смутно помню, но боевка там, ну так себе. По современным меркам графика тоже. Ну, в общем, да, специфическая тема. Thank you. This one is final, I promise. Here, take the fateometer. If it's 5 or above, that means fate successfully changed. Anything lower than 5 is a fail. Если вытащишь 5, любую карту старше 5, будем считать изменения внесенные успешно. Если младше, значит не было. Да. Батя ищет сына, сын батю. Да, если просто 3-й Fallout, то да. В Нью-Вегасе там другой сюжет. А ты Нью-Вегас играл в Fallout Нью-Вегас? Он вот поинтереснее, чем 3-й. Нет, Нью-Вегас не играл. Ну, может, Нью-Вегас посмотри тогда. Нью-Вегас получше. Ну, как 3-й, только получше. Он с виду похож на него, но там как бы и сюжетка поинтереснее, и как это сказать, механика квестов покруче. Нелинейность завезли наконец-то. В 3-м, по-моему, более-менее там все линейно. Also, if you have your own thoughts about what I should do, feel free to share it. Now that I've got a good problem solver here to help, I don't need to run every little thing by fate. То есть мы можем крутить судьбометр, можем сказать, что ей делать. Ну давай, пусть судьбометр решает. All right.
Then let's see where fate will lead me. Все равно нам это перепроходить. Это типа как визуальная новелла. Здесь надо, что в концовке разные открыть, надо будет по-разному что-то делать. 5 или 6 концовок будет. Случайные проверки. Инициируемые судьбометром указывают на направление судьбы, а также успех или провал. Нажмите, чтобы вытянуть карту. Случайным числом от 1 до 20. Если карт больше или равно сложности проверки, вы проходите. Если нет, проваливаете. Тишь ты, колотишь ты. Да, я слышал про DLC, но я в Elden Ring не играл. Я, наверное, буду играть в Homeworld 3, который выходит в мае. Космическую стратегию. Но надо ее еще купить. Посмотрим. Угу. Ценники. Ну, ценники, да. Нынче. Так, ну что, вытащите карту. So, we're looking for Bonnie's owner? There's 20 cards in total, numbered 1 to 20. So there's only a 1 in 5 chance of drawing less than a 5. I should also mention, this time the cutoff was 5, but I just set that to wherever I feel like. To put it in perspective, I said I'd only do the show if I drew a 1. Fate can be pretty sneaky sometimes. А, и она вытащила единицу. Мяу. I think I'll go to the Steambird and see about putting an ad in the paper. You wanna come along? Мяу. Так, ну пошли, конечно. РДР. Да, какая хорошая игра. Хорошая игра, атмосферная, можно как-то перепройти. Так, детективы. Ну и что, это у нас уже разветвление, да, пошло? Это, наверное, лучше не смотреть пока. Да, так глянем одним глазочком. Да, это уже разветвление, смотрите. Ладно, дальше не будем. Концовок всего 5 у нас будет. Разветвление уже произошло. Погнали. Потерявшаяся кошечка. На новой видеокарте. У меня, к сожалению, та же видеокарта, поэтому да, мне, конечно. Ну вот да, ну вот будет новая видеокарта, можно будет что-то и перепройти. А пока не стоит. Так. Every stupendous day starts with a steambird. Oh, hi Lynette. Hi traveler. What can I help you with? I don't think so. Have you picked up a stray? Yep. If there's no commission to follow up on, could we post a notice about the missing cat instead? Why, of course. What a kind thing to do. Just fill out the form. Well, we've registered you as missing. You can stay at my place until your owner finds you. Also, I just wanted to say thanks for keeping us company for so long. Well, I should probably head back to the drinks reception. Hopefully most of the people have left by now. If you've got some time, you should stop by my place tomorrow to see Bonnie. There's a nice cup of tea in it for you. Alright, see you then. А какая карта, давай? Следующего дня дождитесь. Дождитесь утра, 7 утра дождаться, да? Дождаться 7 утра. Что-то АМДшное.
Ведь Линетт. Где в этот раз? Не та кнопка. А где та кнопка? Take it easy. Где-то внизу. Все, нашли, что ли, хозяев? I believe this cat belongs to me. I already told you, this isn't your cat. Just take a breather, you two. Мяу. Oh, you're here. As you can probably see, you'll have to take a rain check on that tea I promised you. At least for now. This is my friend's cat. He's preoccupied with some important business, so I came to retrieve her in his stead. Интересно, сколько такая видяха у нас сейчас стоит, не знаю даже. А, ну 28 стоит, кстати. Так и стоит. Угу. Ну, у нас DNS вон за 28 800 лежит. MSI, нормально. А если какой-нибудь гигабайт или вон вообще Power Color, то... Да, но ее нет в наличии. Ладно. Ладно, другие есть другие типы подешевле, но их нет в наличии. От других вендоров. Но их нет в наличии. 30 плюс. Ну, тут таких цен нет у нас. У нас все вот 28 800, 28. Ну, правда, она, да, только MSI и есть. За 28 800. Других вариантов-то и нету. В наличии. Когда появится, может, и по-другому будет стоить. No. It's far more likely this cat escaped from the Humane Society. Bonnie? That's the name I've given her in the meantime. Етишь ты, колотишь ты. Well, this complicates things. I told you before. This is my friend's cat. It's normal for her not to trust me. Listen, I'm the director of the Humane Society, okay? We've got so many strays, dogs, cats, you name it. I'm not even the one feeding them most of the time. You can hardly expect the cat to recognize me. She just looked somewhat familiar, so I came to check, just in case. If she turns out to be one of ours, I'll take her back. Simple as that. Even if that's not the case, the Humane Society could still take her in, if no one else comes to claim her, that is. We're an organization that specializes in rescuing and sheltering stray animals. We've been in business for several decades now. I'm Bernard, the current director. The Humane Society. Huh. The name sounds familiar. I remember hearing good things. You're the one in the Quartier Lyonnais? Yes, that's the one. Anyway, if it's not too much trouble, could I possibly take a closer look at the cat? If it turns out I really am mistaken, I suppose that means the cat belongs to this lady here. She would be the only remaining option after all. Mm-hmm. It belongs to my friend. Go on, Bonnie.
Oh, nope. Looks like I was mistaken. They do look similar, but there's an ever so slight difference in this one's fur color. Deepest apologies, friends. Well, I suppose this means I still have a missing cat to search for. Apologies again for the confusion. Yes, exactly. Wait a second. You lied earlier, didn't you? Lied? I'm afraid I don't know what you mean. A liar always has a tell. The look in their eyes, their breathing pattern, the way they hold themselves. The things that can give you away are often more numerous than you would think. What are you talking about? The way I see it, you're conflating baseless conjecture with fact. Normally, when someone is called out, their breathing speeds up as they begin to panic. But your breathing pattern hasn't changed one bit. In fact, it's been strangely calm and measured this entire time. It stands to reason, then, that your agitated behavior earlier was all an act. 30-50 не брать. Ну, мне нет смысла брать 30-50. О таком как-то даже не думал. Минимальное, о чем я думал, что-то типа 30-60 Ti. Но все равно я ничего не взял, так что... Так что как бы... Всё стабильно. If you're a bad guy, I'm sure you'll take off running the first chance you get. If you're a good guy, the most likely explanation is that you're a member of the Guards, or some similar organization. And you're basing this off of? Intuition. Nothing more. Intuition. Well, I have to hand it to you, Lynette. You're right. I'm a member of the Guards. The name's Elodie. I'm currently investigating a cross-border smuggling case. This cat here... Bonnie, what's her name? Well, her owner is one of the prime suspects of our investigation. A couple of days ago, our suspect got wind that we were on his tail and fled. That's most likely how he got separated from the cat. I just so happened to stumble upon your notice in the Steambird. So, I decided to see if he'd come back for her. But... it looks like I overestimated him. The impact of this case has been huge. The Marechaussee Phantom, the Guards, and the Special Patrol have all launched investigations. If there was even the slightest chance that he would show himself, I had to follow up on the lead. 40-60 Ti стоит 40к, ну окей. A new kind of illegal drug. Imitation synth. We confiscated all the synth on the market, but addiction isn't something that goes away overnight. Even without substances on the market, people and criminals are all too eager to capitalize on that addiction. That was the impetus for imitation synth. Needless to say, a small-scale market opened up very quickly. After the original synth debacle, we put several measures into place to prevent similar incidents from occurring. The perpetrators got smart, though, and shifted their sales overseas before those measures could kick in. That's when the imitation synth smuggling began. We only recently got word of the presence of imitation synth overseas. We managed to track down evidence of some early transactions. What we were able to find out, however,
hasn't proven that useful given the amount of time that has passed. The Marechaussee Phantom launched an investigation to track down every person in Fontaine capable of producing a drug like that. That's how we learned about Bonnie's owner. He's a researcher at the Fontaine Research Institute. His name is Pierre. Pierre Lefebvre, to be exact. Lefebvre. Цены. Я тоже иногда смотрю цены. Но пока это не дает никаких результатов. Того, что я посмотрел несколько раз цены тоже. The Marechaussee Phantom found him in Poisson. In addition to the cat, he also had a pendant with him. Чё-то как-то все сложно. Как мы от кошки перешли к какому-то заговору про наркотики. At first, there wasn't much cause for suspicion. A search of his house didn't reveal much to go off of either. The Marechaussee Phantom very nearly left it at that. It was only later that we realized the coat of arms on his pendant belonged to none other than the Lefebvre family, one of the most infamous aristocratic families in Fontaine. Угу. Obviously, this discovery prompted a further investigation into Pierre. At that point, however, we discovered that he'd already fled. Now the guards and the special patrol are all searching for him. That's not possible, actually. The Lefebvre family has been gone for a long time. Exactly. Many years ago, several important members of the family, including the patriarch, were murdered by an assassin of unknown origin. From that point on, family's power and influence took quite the hit. The family is engaged in all manner of crimes. As you can imagine, there's no shortage of people waiting in the wings to take their revenge. And with the family severely weakened, they were able to do just that. Most of the remaining family members succumbed to sickness or hunger. The ones that survived are currently living out their days under a new identity. Pierre is one of those very survivors. He's been hiding away in the Fontaine Research Institute all these years. His true identity unbeknownst to all. Until, well, my fellow guards have told me all about how smart and courageous you both are. And I know you possess a strong sense of Ну, justice. все опять пользуются нашим чувством справедливости. There Все. could be a chance that Pierre, or one of his accomplices, might attempt to get close to Bonnie. Now that you've been briefed on the situation, I was hoping you'd help us keep a lookout. If I take Bonnie back to the guards with me, there's no way Pierre will try and come for her. Not even the most daring of criminals would attempt something like that. I have to admit, I'm not holding out too much hope that Pierre will come back for her. But if there's even the slightest chance, then it's worth a shot. Well, I've got some other leads to follow up on. If Pierre does appear, please contact me right away. Ух, все серьезно. Ну и что делать будем? It's nothing. Хранять I'm кошку? fine. It's just the head of the Lefebvre family. He was the eminent person who kidnapped me all those years ago. It was at a dinner party. Someone tricked me into boarding the Lefebvre family carriage. Whoever it was, they took me back to their home. But before anything worse could happen, Father intervened. Yep. Father was the one who orchestrated the fall of the Lefebvre family. Стекло, стекло. That's what led Привет, Lenny Яна, and ты I уже to знаешь, the что ли? House of the Hearth. Ты видела где-то, что ли, эту встречу эти? Да нормально, все начиналось за здравие. Кошечку там бьютене, не знаю, кто это. Ну ладно. Ну, начиналось так хорошо про кошечку, а тут понеслось. After
After all these years, I never thought I'd hear the Lefebvre name again. Don't worry about me. I wasn't feeling sorry for myself. I was just thinking about Lenny. He's been acting strange recently. He avoids me for days on end, consumes himself with some secret С investigation, котом, да, разговаривает. and then out of the blue pushes me to do that acting job. Thinking about it now, it's almost like the one I drew from that deck of cards was part of his plan all along. He must have asked Fremine to help him out. In any case, I know he's hiding something from me. It's very possible. I'm sure he tried to send me away because he was afraid it would bring up some painful memories for me. It wasn't necessary, though. Even after all these years, he's still as overprotective as ever. Да, так хорошо начиналось задание встреч. You'll have to help me teach him a Кошку lesson if we бездомную run into him нашли. along the Надо way. хозяев найти. Давай подумаем, что делать. Yep. Ну, I want to пошли. head to the Fontaine Research Institute to learn more information about Pierre. Just let me activate Тео, search привет. mode and then we'll head out. Как дела, Тео? Who knows? Maybe we'll run into Linny along the way. Да что ж их звонит? А 900 это что за номер? Давайте хотя узнаем. Ну это же очевидно. Зачем мне рассказывать про Сбербанк онлайн? Странная история, ну ладно. Так, проснулся чем? То есть я проснулся от бурения соседа, и поэтому я, собственно, стримлю. Не знаю насчет, кто там, какой вид именно кошка людей. Может быть, где-то про Линетт, если почитать, это где-то у нее есть в описании. Ну, в персонаже. Ну, понятно, в общем, мы будем искать этого Пьера. Пьер. A little bit of both, perhaps. For the most part, though, I just have the sense that something's not right. Something. Okay, I'll write a letter explaining everything to the crew. Once that's done, we can head out. Мяу. Не знаю, написано где-то у Линетт в ее истории. Я это все не читал, там про оценки про Линетт. Но 10 уровень дружбы есть, поэтому... Да, поэтому мяу-мяу. Так, не написано, не написано. Не написано, не написано. Линетт использует... Ну, это опять это про нее, это не то. То, что она использует режимы, слова, отговорки, режим ожидания, энергосбережения. А вот кто она? Тут я этого не вижу. Кошачьи ушки, девушка-иллюзионист. Про отца не знаю. Может быть, где-то еще это есть? Может быть, тут? Pleased to make your acquaintance. I am Linny's magic assistant, and if you have work-related inquiries, please ask Linny. If you have questions related to Может, если все это перелопатить, где-то здесь есть об этом информация? You want to talk to me? Then get to the point. Tea is ready. Now it's time for a short rest. Making tea looks simple on the surface, but it is actually quite complex. The quality of the tea leaves, the temperature of the water, the number of times to add water. Only when every variable is... If you explain a magic trick, then the allure of the performance is lost. Personal relationships are the same. Humans are complicated creatures. Even when they are not doing so intentionally,
they will still unconsciously hide. Magic shows were once our livelihood, but now they are more of a... Before Linny and I came to our new home, we were constantly adrift on the streets. Building a relationship with someone is like gambling. Нет, не No matter рассказывай, how да? much information you have, it's hard to predict how other people might change. Happy birthday. Let me give you this card. It's not a Ну greeting ладно, в card. общем. Не особо нам тут что-то. Stay calm. I need to focus. Entering. Take a bow. Let me take the heat. I'll live. I'll live. Is it time? You live time. Is it? I'll live. Ладно, поехали дальше. Кошка-жена, в общем. Кошка-жена, она и есть кошка-жена. В институт, говорят, иди. Ну давай пока не будем смотреть ветку встречи больше. Пока не дойдем до какой-нибудь концовки. Хоть до какой-нибудь дойдем, потом будем эту структуру изучать, пока не будем. Пофигу, до какой-нибудь дойдем хотя бы. Take it easy. О, Шефраус и Лини. Lynette, you're, not at rehearsal? Угу. You can drop the act, brother. In fact, I don't think either of us will have a need for acting anytime soon. You should know better than to try and keep something from me. You've never been able to do that, even when we were kids. Угу. And that's why I tried to distract you with the masked mime show. But I guess you're just too good. Care to introduce us to your new assistant? This is Officer Shavras, captain of the Special Security and Surveillance Patrol. You may have met her already. Угу. Встречались. Nice to see you. I should clarify something. Mr. Linney's here at my invitation, not the other way around. To borrow your expression, Miss Lynette, I suppose that would make him my assistant more than anything. We've brought on Mr. Linney as a consultant in the past. He was instrumental in helping us crack a case involving a perpetrator who used magic tricks to commit crimes. I was hoping he'd be able to provide some valuable insight this time around as well. So you've heard everything then? Ну... That's exactly why we're here. There's always been questions surrounding the fall of the Lefebvre family. Some people even believe the House of the Hearth was involved. Whoever was behind it all was extremely cautious. They didn't leave a shred of evidence. This very fact, however, leads me to believe it was indeed the work of that harbinger. I took a look at the entrance and exit records of all the carriages that night. Let's just say it wasn't hard to deduce that there's ill will between you two. Don't worry, I don't have any evidence to that effect, and I certainly don't plan on going to bat for such a despicable family. Plus, you were victims back then more than anything. I sought Mr. Linney's help with the smuggling case. Nothing more. The way I look at it, it's a collaboration between us as people, not the organizations we represent. Besides, by working together, we can expose the truth as quickly as possible. You can hardly say that's at odds with the justice my organization strives for. Not at all. I was planning to invite you from the very beginning, Miss Lynette. It's just that my assistant here raised some objections. Linny, I'm not the same person I was back then. That little girl who did nothing but cower in the corner in fear, she doesn't need saving anymore. Белка на фоне интересно? Интересно, а нет, не интересно. Да, вот это тут развернуло интригу тут. I'm sorry, Lynette. You're right. I let my concerns get the better of me. Oh, and the next time you want to distract me, you should try a different approach. Who's this? You pick up a stray while I was gone? It's a bit complicated. I'll explain later. Anyway, her name's Bonnie. Well, if there are no objections, then I suppose the only thing left to say is... Lynette, Traveler, welcome to the team.
Угу, привет, Шинель. Да уж. Белка там все бегает сзади, да. Интересно все. Как дела, Чинель? Ты это проходил, эту встречу? Добро пожаловать в команду. It appears the Lefebvre family was very particular in their use of insignias and emblems. The family would use different emblems to mark differences in status, blood relation, and the like. In fact, the insignia that was discovered on the pendant was used to represent an illegitimate child. It's highly likely. That very status might have been what allowed him to emerge from the fall of his family relatively unscathed. It would also explain why he was able to assume a new identity as a researcher with relative ease. We discovered something interesting, though. After talking to some of his co-workers, it appears he pretty much works at the Institute in name only. He's practically been cast out. Встречу лень проходить. Да, и мне тоже как бы не очень-то прям... Не очень супер с энтузиазмом. Но, блин, пока сосед бурит, пока надо часы для ивента настримить. Как раз самое то. Пройти встречу. Так, мы обнаружили что-то интересное. После разговора выяснилось, он числится в институте. Но его почти выгнали. Угу. Ну хорошо. Apparently, Pierre was once addicted to synth. He tried to use the resources at the Institute to create a substance with a similar effect. He claimed it was just for research purposes, but the Institute revoked his access to the relevant materials regardless. He was placed on disciplinary leave, pending a thorough investigation of his actions. But it seems the Institute ran into some trouble along the way. Could have been a lack of personnel or a timing issue. In any case, they had to table their formal investigation into Pierre. As for his family background, it appears none of his co-workers at the Institute were aware of that information. All they could tell us was that he was quite the recluse. Other than the pendant, we didn't find anything else of note at his residence in Poisson. Мы не нашли ничего примечательного в доме в Пуассе. Ну ладно. Based on the samples of imitation synth we've been able to analyze, it appears the substance leaves behind strong traces wherever it's produced or stored. Those traces might not be obvious to the casual observer, but they're not something our guard Удили crews would гвардейц. miss. Pierre's home, Жесть though, какая. came up completely clean. We didn't find any records indicating possible involvement in overseas transactions either. So, the Marechaussee Phantom didn't view him as a major suspect at first. Mirror's это про паркур. Я как-то хотел поиграть, но что-то руки не дошли. Я только спидраны смотрел по ней. Ну и так. В общих чертах. Выглядит прикольно вроде. Maybe he had a separate, dedicated area where he made the imitation synth. Well, his neighbors did say he was often gone for long stretches of time. You would think with him out and about so much, people would have spotted him around Poisson, but residents said they barely ever saw him in town. Классно. If his reclusive nature was just a matter of keeping a low profile, I guess it would make sense for him to have a secret base to carry. After he disappeared, the guards conducted a thorough search of Poisson, but they didn't come across any suspicious locations. Poisson. You know Hotel de Boer, where I first found Bonnie? To get there from Poisson, you have to cross a stretch of ocean. It's not somewhere a cat could just wander off on its own. A cat? You mean... Да, это кошка Пьера. В этом и смысл. Bonnie is Pierre's cat. Oh, that's right! When the Marechaussee Phantom first tracked him down, I remember there being something about a cat in their report. So this is her? From what we've learned about Pierre's habits, he doesn't seem like the type to venture out without a purpose. So what you're saying, Lynette, is that Bonnie... Exactly. Bonnie might even know where it is. Wait, you think the cat can lead us there?
But she's not trained like one of our guard poodles. How is she supposed to understand what we want her to do? Давай я попробую. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. О, нет. Неужели еще с этой штукой ачивки будут связаны? Ну, давай тягать. О, прокатило. Бонни, кажется, понимает, что вы хотите. Она виляет хвостом и... Near the coast, the beach, and beneath the cliffs. The place we're looking for is most likely north of the court of Fontaine. Well, I've certainly never taken a witness statement like this before. Да уж. У нас есть Well, if it свидетельские works показания out, кошки. maybe it's something worth getting used to. Cats and humans are actually pretty alike. When it comes to communication, most of what we want to convey can be accomplished through body language alone. But humans tend to rely too much on speech to ever take advantage of that fact. Of course, body language has its limitations. You're not going to be able to get across anything too The important thing is that we now have a lead. Let's try and find a place that matches the clues. Так, что-то я хотел посмотреть, забыл что. Ой. Ну, карту встреч мы смотреть не будем специально пока что. Пока хотя бы одну концовку не дойдем. Что хотел глянуть-то? Аж забыл. С этими диалогами бесконечными. Отправляйтесь к подозрительному месту. Очень подозрительное место. А, пещера вон. Ну, конечно. Мяу. Seems like Bonnie is trying to take us somewhere. Не в пещеру? Нет, не в пещеру, смотри-ка. Ну и чё, пойдем? Нет? А, давай это. Собирать. Геншин, подозрительное место. Потому что не подозрительный Ханка. Опа, опа, опа. Тихо, тихо, камеру-то мою отпусти. Так, что-то я забыл, что нажимать, в какой последовательности. Ну ладно, тут не важно. Какое счастье, что здесь не важно. Так. Мяу. Wow, Lynette, you found this place so easily. If I thought there was any chance you'd say yes, I'd recruit you into the special patrol here and now. No questions asked. Sounds familiar. I pretty much receive letters daily from people trying to poach her from me. Let's just focus on our search. There's a lot to investigate. Мы будем ковыряться, что ли? Ну, видимо, да. В чем шеврялся? Что-нибудь еще есть? Там что-то исследовать. Там больше ничего нет, все. Маркот растет. Кошка. Изучите улики. Там баночки какие-то, тут мешочки, там кошка. Ну давай смотреть. The material these bags are made of is quite rare. It's the very same, actually. Romaritime flower fiber. But there's something special about the composition of these bags. I took a closer look, and it appears they're not only waterproof, but also corrosion and leak resistant. Even the strings look specially designed to keep the bags closed nice and tight.
I came across some bags made of the same material just now, but they were much smaller and thinner. From the look of them, they seemed very similar actually. Normally it would be easy for a guard poodle to sniff out the imitation synth, but if it was sealed away in a bag like that, it might be possible to elude detection for some time. But what could these big bags be for then? If the goal is to keep the imitation synth hidden and sealed away, these bags seem a bit too conspicuous. Aha! Just as we thought. This is where the imitation synth was being made. И... Looks like he's got more than just imitation synths stashed around here. In addition to the raw materials needed to synthesize the substance itself, there's a large quantity of cleaning agents and a few drugs I haven't been able to identify. These cleaning agents are likely used to dispel traces of the substance, like its smell. The Special Patrol did some digging into imitation synth. Our records indicate that it's very difficult for ordinary people to detect traces left behind by the stuff. I'm sure that was the case for Pierre as well. It must have taken a considerable amount of time and skill to ensure all those traces get washed away. But what are these other drugs for? When the Marechaussee Phantom searched Pierre's house, there was no sign of these barrels, right? You're right. That doesn't seem like his way of doing things. How did he get them here then? Only the lower halves of the barrels appear to have been submerged in water. Бочки плыли, что ли, куда-то? Based on the various ingredients we've found, this appears to be where Pierre was cooking up his imitation synth. It looks like he used a special cleaning agent to get rid of any residual traces of the substance on his person before he left. That's how he was able to get past the guard poodles. So then he transferred the imitation synth into small sealed bags and took it somewhere else for the drop-off. No. I don't believe our suspect is the kind of person who'd go around carrying incriminating evidence with him. That would potentially create too many eyewitnesses. The cleaning agent and the sealed bags might get past the guard poodles. But if a member of the public or even a guard on patrol happened to see him during the drop-off, a quick search would reveal everything. That's still a very risky operation. The barrels we found were wet around the base, but the top half was dry. As if they'd been standing upright in the water. Они куда-то плыли, что ли, эти бочки, видимо. If you put a barrel in the water, it will normally float on its side. Unless it's heavily loaded, in which case it'll sink. Плотно запечатать большие мешки, наполненные воздухом. И превратить их в герметичные плавучие средства. Yes. With flotation rings around the body of the barrels, they'd stay upright in the water. And then he could afford to load them more fully. You think he used floating barrels? I suppose if he acted at night, when there are very few other boats around and visibility is low, it's a valid theory. But then wouldn't the barrels be carried off by the waves or the currents? How would the person doing the pickup know where to look? Traveler, can you come take a dip in the sea with me? I have a feeling that somewhere down there, we might find some rope. If a rope can be used to keep a pet from running away, then why not a barrel?
Странные какие команды. Witness my magnificence! Незачем так орать. Не знаю, прям водолазов, наверное, воссоздавать смысла нет опять. Водолазная Sounds команда. good to me. Let's get this interview started. This isn't the place. Не здесь. Может быть, здесь? Got it. Time to go up and report. А, ну вот это якорь получается, да? Камень с веревкой. Это якорь для бочки. As expected, we found a few pieces of rope and some anchoring stones underwater. If you attach them to a floating barrel, it would look like this. With this anchoring system, it would be possible to use floating barrels for the drop-off. You would just need to drop them in the water at the agreed-upon location. We also came across the wreckage of a small boat. It must have been left out on the water and capsized due to the force of the wind and waves. Its small size, however, would have made it... Let's talk this through. Based on the evidence we've collected, it seems like Pierre would row a small boat out to the agreed-upon transfer point, drop off the barrels, leave, and then row back and retrieve them after the transfer was complete. It could be that he was trying to avoid meeting up with his associate face to face. As one of the sole survivors of the Lefebvre family, maybe he was just used to that sort of elusive lifestyle. It seems like Pierre deliberately chose the floating barrel method so that the goods could be dropped off and picked up at separate times. That way, the two parties wouldn't have to meet each other. Well, if that's the case, they must not have a very close working relationship. Привет, просто Тай. Let's not jump to any conclusions just yet. Assumptions can be detrimental to solving a case. It's possible they were just trying to keep a low profile. Two boats sailing to the same location at once could be too conspicuous. The most important thing is that we can now confirm Pierre wasn't acting alone. The floating barrel drop-off system is proof enough of that. Let's say for now that he was only in charge of producing the imitation synth. That would mean there has to be at least one other person involved in the operation, likely in charge of transporting the goods across the border. Since we've determined that the goods were transported by boat, maybe we can track down some travel logs or something. Как дела? Все хорошо, задание встречи делаю с Линетт. Как у тебя? Сегодня вопрос дня. Как дела? Я всем его задаю, получаю самые разные ответы. Ну вот и мой черед пришел. We can certainly check the various ports for that information. It's possible, however, that Pierre's associate also used a small boat for the transport, and docked along the shore rather than at a large port. If that's the case, it's unlikely there would be any record left behind. Absolutely. Before Pierre disappeared, we made sure to investigate all sorts of outward-bound vessels. We also had port authorities keep a lookout for anything suspicious. Unfortunately, we were never able to find out how they managed to get the imitation synth across the border.
You're right. Whatever vessel was used for the pickup, the person responsible for smuggling the substance out of Fontaine would have had to use a larger vessel for the actual transport. That's the only way they would be able to smuggle on a large enough scale to make a profit. They must have found a way to disguise the imitation synth to clear port inspections. Exactly. We can't let any opportunities slip through the cracks. Although, given the amount of ports that could be involved, we should probably split up. Жестко. I'll run home and ask some of my brothers and sisters to try and dig up some information. I should also head back and update my platoon on our progress. I'll grab some reinforcements while I'm at it. Lynette, Traveler, why don't you head to Lumiduce Harbor and see what you can find out? All right. Come on, Bonnie. You too. Мы все еще даже одну концовку не видели. Oh, Lynette, Traveler. And Bonnie, too. What brings you all here? Did something happen? Oh. I see. Thank you for everything you're doing for the people of Fontaine. Да уже довольно давно. Началось все с потерянной кошки. I'm in charge of guarding the port. You mentioned you were after some travelogues, right? I can go fetch those for you. Looks like I've got another hard day of work ahead of me. No, not usually. It's this incident that happened recently. Before that, everything was normal. All we had to do was confiscate anything suspicious and we could call it a day. Pretty simple stuff. But things are much more complicated now. We somehow let suspicious cargo pass through the port undetected. Not even our guard poodles were able to sniff it out. Even worse, we still don't know how the perpetrator was able to conceal Сколько the проходишь goods это so задание? well. Да не, в часах, наверное, меньше часа я пока его делаю. By suspicious cargo, do you mean imitation synth? Yep. However, prohibited substances are just one example. We confiscate all sorts of contraband during the course of our inspections. Or at least, we're supposed to. So what happens to the goods you Ох. confiscate? Oh, we keep them in a storage locker. If they turn out to be something particularly dubious, we'll turn them over to the Maison Orderly. If the goods are only slightly suspicious but could otherwise be harmless, like raw materials that could potentially be used to create contraband, we return them to the ship they were confiscated from, instead of letting them pass through the port. Sorry for the wait. These are the travelogues for all the recent activity at the port. Oh, you brought Gerard with you. Actually, he followed me here himself. It's like he smells something on me. Кошка. Huh. I wonder why Gerard is reacting to you two so strongly. Huh? We were so careful not to touch it, but we still ended up with traces on us. If it leaves a residue so easily, I just don't understand how the culprit was able to disguise the goods at all. Why don't you have a look at the travelogues first? All ships coming in and out of the port are recorded here, except for the ones the port authorities ride to and from work. Чё себе, тут целый детектив. Перелистывайте несколько записей, замечайте несколько, в которых фигурирует общество защиты. Это название привлекает внимание. А, тип из общества защиты приходил, кошку хотел забрать. The Humane Society. Their name is Да. all over the exit logs. The purpose for leaving is always listed as overseas adoption.
Ah, the director of the organization explained that actually. He said a lot of the cat and dog breeds unique to Fontaine are also very popular overseas. So his Прохладные organization истории. offers an overseas adoption program. Программа пристройства за границей для животных. Что-то. Bernard, the director of the Humane Society, was the man who came looking for Bonnie earlier. Сбежавшая от Пьера кошка очень похожа на ту, которую разыскивает общество защиты. Неужели совпадение? Казалось, Бернард что-то скрывает. Он был таким настойчивым, но ограничился беглым осмотром, а потом ушел. Когда он искал Бонни... Что если на самом деле он приходил не для того, чтобы проверить, является Бонни пропавшей кошкой? Может, он был с другой целью? Have you figured it out too, traveler? When Bernard asked to take a closer look at Bonnie, he was actually checking whether there was any Желудки, ой. imitation synth in her stomach. Ах. Нет ли в желудке имитации псинтиона? Он использовал животных из приюта для контрабанды. Wait, what? Гадость какая. The sealed bags we found at the secret base. They were specially made to be corrosion resistant. There were gaps around the lids of the barrels, and airbags were used to keep them upright in the water. Those drug shivers found at the secret base. She most likely didn't recognize them because they're not used on human beings. It's an anesthetic used on pets. The perpetrator must have given it to the animals. Чтобы животные не двигались, их усыплять. Что-то очень сложная какая-то схема для транспортировки этого наркотика. Ну, прям супер сложная. Усыпи животных, посади в бочку, бочку обвяжи мешками с воздухом, привяжи это веревкой к камню. Что-то прям это, ну... Pure. Must have made the animals swallow the sealed bags full of imitation synth at a secret Заставь base. животное проглотить Then he мешки. stuffed them into floating barrels and left the rest to Bernard. Наркотик в мешочке, мешочек в животном, животное в бочке, бочка на воде. Почему японскую не используешь? Ну, в английской я хоть что-то на слух понимаю. Мне английская ближе. А японская в чем прикол? Что было на аниме больше похоже. The sealed bags combined with an animal's body odor would certainly be enough to mask the scent of imitation synth. During our inspections, we would have never thought to inspect the bellies of those animals for anything suspicious. Even if we tried to feel around for something, I'm sure it would be difficult to detect. Exactly. I bet Bernard even transported animals with synth in their stomach alongside ones without. That way, it would be even harder to say with certainty that something was amiss. Персонажи приятнее звучат, некоторые, да. Есть такое. Предпочитаю китайскую, голоса не раздражающие. Китайцы не пытаются переигрывать. Ну и дела. Бешеные павлины в брачный период. Угу. Ну, еще бывает, что какой-то персонаж звучит лучше в такой озвучке, а какой-то другой в другой больше нравится. Тоже что делать в таких случаях. И жалко, что нельзя для каждого отдельного персонажа устанавливать озвучку. Ну, хотя бы в мире комментарии там... Я не говорю уж там как-то более настраивать, а просто там, например, вот, играешь на английском, а Хутаву поставил, чтобы Хутава на японском говорил. Правда, у меня здесь Хутавы все равно нет. На Твинке играл, там Хутава на японском звучит классно. Ну ладно. Крутить я ее, впрочем, все равно не буду играть, я не собираюсь, поэтому да. Уже не важно, получается. Короче, этот Бернард тоже преступник, всех их надо вязать. Just imagine.
He sees the notice we put in the Steambird, Как and павлины it turns кричат. out that one of the Как-нибудь very послушаем. cats he gave to Pierre for the smuggling operation is out in the open, roaming the streets of Fontaine. If Pierre had already hidden the next batch of imitation synth, then Bonnie would practically be living proof of their crimes. He would have had no choice but to go after her. So, that's why he came to find you and insisted on taking a closer look at the cat. Wait a second, I'm a little lost here. I get the part about hiding the substance in the pets, but those, what did you call them again? Floating barrels? Why even put the animals in there in the first place? If you've got something as convenient as a floating barrel, why not just stuff it with the imitation synth directly? Why not wait to hide the stuff until after the exchange has been made? In order to make sure the animals could swallow the sealed bags, they made them extremely thin. Had they not done that, the animals would have likely bitten or chewed through them. That step would have required a lot of energy, as Ну и well as a certain пурга, amount of конечно. technical expertise. So it was better left to the more experienced Pierre. We've already proven how easy it is to pick up trace amounts of imitation synth, so I'm sure Bernard was taking all the precautions he could to avoid the same fate. Жесткая пурга. Да. Okay. Then, let's head to the Humane Society right away and bring that guy to justice. I'll bring a Gardamek to speed up the process. Пойдем вязать наконец-то. Все, может, это концовка. Какая нудятина, как вы в это играете. Ну, не всегда. Да уж, ладно, кто бы говорил, как будто в Ханкае там прям все замечательно и прекрасно. Да это не обязательно задание, тем более это визуальная новелла, как бы тут есть разные концовки. Вообще, ладно, с чего это я тут всякие гачи защищаю? The headquarters of the Humane Society should be Да, somewhere around конечно, here. видел я ваш топ. Bernard could show up any moment now. Так. You're the people from earlier. Wait, you're from the guards? У чатов ВК и стримов ВК задержка. Возможно, тут как бы может быть. У нас есть светляк. Да. К сожалению, оно там есть. В жандарма. Все. Вяжем. О, еще и бежит. Ё-моё, еще и нам Линетт дают пробный. Ой, она вот так умеет же делать. Ну-ка, стой. Give it up, Bernard. Give it up. Да, все. Mercy, have mercy. I'll talk. I'll tell you everything I know. The Давай, Humane рассказывай. Society has done so much good over the years, and yet you have committed such an atrocious deed in its name. Look, I didn't have a choice, okay? My father cared about those blasted animals so much, he didn't bother to take care of his human wife and son at all. While those animals were showered with love, I lived worse than a dog. No one asked. Tell me, how did you first get to know Прохладная история, говорит, жил хуже собаки, а за животными следил. Well, after I took over the Humane Society, it gradually became harder and harder to maintain its operations. Until one day, someone suddenly passed me a letter. Секунд 30, ну насчет 30 не знаю. Это странно тогда, что у ВК такая большая задержка. То она вообще где-то выставляется. Стандартная задержка. А, нет, стоп, это не задержка. Это не то, не знаю. It said that I could stand to get a large sum of money as long as I helped them to transport some animals abroad.
It was only after a few such transports that I finally understood what I was really Ну это у transporting. Donation Alerts еще огромная задержка вывода сообщений на экран. Если ты по выводу на экран судишь, там еще Donation Alert очень медленно это делает. Возможно. Хотя уж с ВК он должен делать это, по идее, быстро, потому что и то, и другое там. С одной бочки. Ну-ка, если я напишу. Мгновенно вывел. Понравилась встреча с Нейл, Барбарой Бейдоу. Мне с Лайлой встреча понравилась, классная была. Еще какие-то встречи были классные. С Кавихом вполне окей, с Кэй нормальная такая. But then Pierre wrote to me, saying that we were already partners in crime and that I better keep cooperating with him if I didn't want to be reported to the guards. Жертву из себя строит, короче. Но мы не верим. You knew it from the very beginning, didn't you? The reason why you had to go through so many steps just to transport some animals. I'd suggest that you confess everything right now if you don't want to add anything else to your list of crimes. Yes, officer. Спасибо за фоллоу. Просто тай. I would order wooden barrels and flotation devices according to his instructions, and then load the sleeping animals onto a boat. Once I sailed to the location he provided, I would dump everything together into the sea. ВК жив, ну, плюс-минус. Почему бы и нет? And a few days after that, I'd come by again in my boat and pick up the animals sleeping in the barrels. Once I had received enough of them, I'd bring them to the harbor to be adopted abroad. That guy, Pierre, he was running the entire show. He set up all the meeting times and found all the foreign adopters. Oh, and he even supplied all of the goods too. I just did the transport. He was the one who planned out and executed everything else. Look, I don't know, okay? I've never ever met him in person. We've only ever communicated through letters. And when did he send his final letter to you? Just last night, he said that the Marshallsea Phantom is now after him, so he's planning to go into hiding for some time. He didn't mention where he's thinking about going, though, but he did tell me to look out for the guards. It's been a few days since Pierre's last appearance. I'd wager that he sent that Задержка letter между after чем и he чем. found his hiding spot. Где письмо? I burned them. It was on his orders. I had to burn every letter after reading them. I wasn't even allowed to share them with the rest of the society employees. Sure sounds like you're trying to use the lack of witnesses or evidence to pin the blame on Pierre. No, I swear, this time I'm only telling you the truth. ВК ради купленного. Я даже не помню, почему я ВК подрубил. Просто решил попробовать, думаю, пусть будет. Что-то подрубил как-то по инерции, и оно осталось. Well, we can check the truth of your statements at the Opera House. I hope you know what'll be coming for you. Ну, типа, была надежда какая-то, что ВК как-то будет помогать поддерживать мелких стримеров, но пока что-то ничего в целом такого не заметно, что есть какой-то буст. Ну, то есть...
Конечно же, никто никого поддерживать не будет. Но проверить надо было. I know, I swear I was just telling the truth. My thanks to you both. Had it not been for you, I really don't know what would have happened to this case. Ну все. Bonnie helped too. Или мы должны еще повязать Пьера? That's true. It was all thanks to her that Bernard was finally exposed. Бонни убегает и прячется за вами Линетт. And it looks like she's grown quite fond of you two as well. Then I'll leave you be. Just... Угу. Что-то не так. Постарайтесь разобраться в этом деле. Угу. А может быть, Элоди это и есть Пьер? Ну, это, кажется, что-то прям глубоко, но... А почему нет? Мы никогда никто не видел этого Пьера. Может быть, Элоди это и есть Пьер? Нет, это что-то глубоко, да? Прям. Теория заговора прям. С Дионой. А, встреча с Дионой это где стелс дурацкий, идиотский. Я его до сих пор помню. Идиотский стелс из встречи с Дионой, да. Это, конечно, фестиваль просто бреда. After talking to him, I'm getting an even stronger sense that something's not quite right. We investigated so quickly that perhaps we've missed a thing or two along the way. Let me activate deduction mode and consider things again from the top to see if is there still anything unresolved or strange that we should try to consider? The Marechaussee Phantom found Bonnie and the Lefevre pendant at Pierre's residence. That was the beginning point of our investigation. О, нет! Только не эта система опять. Нет! О, не хочу, нет! Зачем? Бонни была с Пьером. Именно поэтому Элоди пришла за ней, но это еще не все. Фонтейн весь вышел. Да, наверное, нет. По идее, должны быть еще локи. Но я не знаю. Ну, может, типа как пустыня была в Сумеру, и здесь что-то будет. Не знаю. О, черт, просто. Ни черта непонятно сопоставить. Выбора-то нет. Почему Пьер подозреваемый? А черт знает насчет Дракулов. Ну, выйдет локация. Я что-то как-то не задумывался. There's no need to rush. Let's see if we can... Bernard claims to have received a letter last night from Pierre. In the letter, Pierre stated that he had gone into hiding. Is there something wrong with the letter? Арлекина нет. Наверное, не буду крутить. Посмотрим. Пока мне не очень нравится. Почему нельзя было сделать просто пира, как пира на Вилета, да? Почему нельзя было просто сделать? Зачем надо было делать еще одну хутаву? Ну, возможно, я такое. Возможно, я... Ну, короче, да, на меня эта магия что-то не работает. Это магия доминации, вот эти вот истории с «Наступи на меня», на Арлекина.
И остальные вещи я смотрю на то, какой это юнит. И пока что-то... Не вижу какой-то прям крутой фишки, из-за которой бы хотелось крутить. Книжку на Вилету, наверное, буду крутить. Непонятно. If Bonnie had imitation synth in her body, then she was a liability that had to be recovered at all costs. But if she wasn't carrying anything, then it would have made sense to tell Bernard not to worry. And thinking about it, Bernard only attracted our attention in the first place because he came to look for Bonnie. Could it be that the person who wrote the letter also knew nothing about Bonnie's whereabouts? Or they had a separate goal entirely? Да что-то они тут перестарались. Не, ну мы сейчас посмотрим структуру этой встречи. Но пока что-то пурга, конечно, основательная. We've discovered that Bernard is responsible for the trafficking, while Pierre Ё-моё, да серьезно, что ли? There's no need to rush. Perhaps. Now behave and follow me to the interrogation room. Ow! That hurt. Ow! Зацепка, цель письма +5. Какой уровень путешествий? 59-м. Пойман детектив спешит на помощь, да уж. Цель проверки 20-ка, да они... Да они что, офигели, что ли? Is everything really over? I still feel like the relationship between Pierre and Bernard is not as simple as... Also, I've had this strange sense that something's off the entire time we've been on the case. And it has only gotten worse. No good. I've still got nothing, and I'm nearly out of energy. Тут мы все засыпали, да, в конце, я так понял. Я так понял, нужен этот... Гайды вперед, я так понял, да? А может так надо? Ну, скоро узнаем. 42-й, 42-й, это что, месяц игры примерно? Больше... Ой, на балкон открыть духота. Да. Before my energy for today completely runs out. 3 года игры без скипов, ну круто. Нормально. Спасите котика, истина все еще скрыта темными подводными течениями, но надежда за пределами клетки. Понятно, это мы завалили
Это мы завалили расследование. Где-то в конце причем, да, завалили? Ну, конечно. Ну, конечно, ну, конечно. Тут прям где-то рядом концовка есть. То есть котика-то мы спасли, но... Завалили к чертям расследование. Где-то вот здесь надо было в конце что-то было тыкать вдумчиво. Но это что-то совсем сложно. Конечно, гадство полнейшее. И вот здесь надо что-то расследовать. Это ужас какой-то. Когда же я высплюсь? Но мне сегодня сосед сказал, что сегодня я не высплюсь тоже. Сказал, этот день не сегодня. И давай, дыр-дыр-дыр. Поэтому зато стрим. Да блин, да ладно, а как ты чё? То есть здесь надо правильно что-то натрактовать, они чё, с ума сошли? Да вы чё? О нет, я не то нажал, я слишком быстро кликал. О, no. У нас есть несколько попыток, да, сопоставлять, но мы не можем. У нас не получается. Так. Так может, либо Бернард это и есть Пьер, может, это вообще один человек. Потому что, может, он это сам все и делал, никаких доказательств, что такого не было, нету. Может, это вообще один человек? Бернард и Пьер. Может, нет никакого Пьера, в смысле, это одно и то же. Но как об этом сказать? Ну, понятно. И опять мы сейчас пойдем нахрен. Да нет, сейчас мы посмотрим, как это сделать, если не получится. А, может быть, еще проверку, если это пройти на 20-ку. А, в этот раз у нас даже плюса нет, у нас еще меньше шансов пройти проверку. Мы ее тем более не сможем пройти. У нас еще меньше шансов. Не заставляй себя. Забей болт. Забей болт, мы все провалили. Вот это жестко. То есть у нас теперь даже еще и подсказки нету плюсика на эту проверку. 966 дней активности в игре, целая жизнь. Телефон нужно. На телефоне, конечно, тяжело. Во, наконец-то. Зачем ему такой очевидный след, если он очень старался не оставлять следов имитации? Вот, это уже что-то. Надо только запомнить, как это все делать.
Что подозрительного в письме, которое получил Бернард? Ну, цель. If Bonnie had imitation synth Да, in her если в body, теле Бонни была then she was a имитация, то она liability становилась that had to be помехой. recovered at all costs. Но если нет, But то if she имело смысл wasn't сказать hearing Бернарду, anything, что он не and беспокоился. thinking about it, Bernard only attracted. Could it be that the person who wrote the letter also? Угу. Well, we've discovered that Bernard is responsible. Ёптись колотить. О! Ладно, страдаем. Письма сожжены, подтвердить нельзя. Есть ли еще что-то вызывающее ингредиенты? В ходе расследования Шеврёс выяснила. Угу. Так, контакты. Так, ну-ка, у всех членов семьи Лефевр в прошлом были связи за пределами Фонтейн. Ну да, почему он тогда сам не занимался? Мы доказали, что Бернард и Пьер координировали передачу товара с помощью плавающих бочек. Учет. О. На что же тыкать-то? Ингредиенты, контакты или учет? Давай попробуем контакты. Нет! There's no need to Не rush. контакты. Let's see if we can. Ну и все, сейчас мы опять идем. Нам говорят, пошел нахрен, и мы такие заново. Now behave and follow me. That hurt. Ну, у нас теперь плюс 5 есть. Больше шансов. Ну, нужна 20-ка, типа, ну это нереально. 15-ка, ну, конечно, провал. 25 получилось. Мы смогли. И чё мы узнали? Нет, мы не можем позволить ей сбежать стоять. Is there something else you need from me, traveler? Либо она, да, либо она Пьер, либо Бернард и Пьер — это один человек. Они ведь не действовали в одиночку. А? I see. It all makes sense now. Hey, what are you talking about? Look, even our confessed Все, criminal here has no idea ее what тоже Because замести he's been надо. kept in the dark all along. And I assume it's the same with Pierre. Чего? И Надя испортили игру Tomb Raider. Чё? Бернард думал, что общается с Пьером, а Пьер думал, что выполняет приказы Бернарда. Держали в неведении. Но никто из них не знал, что с самого начала был некто третий. That never quite added up for me. Why did Pierre feel compelled to return to his home with Bonnie and the pendant and make them so easy to find for the Marechaussee Phantom? Непонятно, почему Пьер вернулся домой с Бонни и кулоном и сделал так, чтобы сумеречный двор без труда их нашел. Животных, которых Пьер забирал из плавучих бочек, следовало доставить прямо на Both базу. of these things are in stark contrast to his usual meticulous and vigilant behavior. There's only one reasonable explanation. He was Он following выполнял чьи-то orders. приказы. He probably received the following instructions right before the Phantom came knocking on his door. Bring the cat and the pendant, and our undercover agent will be sure to help you. Unbeknownst to him, however, the third person who wrote that letter to him had Nvidia long GeForce decided Experience to баги sacrifice принесла, him and никогда такого Bernard не to видел. save themselves. Интересная история. Что только не бывает. Они получили приказ общаться между собой с помощью писем и бочек, чтобы не встретить друг друга. Боюсь, этот третий с самого начала планировал сдать их обоих. What? You can't be serious. There was a third person involved? If you focus only on Bernard's testimony, it's easy to believe that only Bernard and Pierre were working together. The case appeared extremely simple. Bernard did the trafficking, Pierre the imitation synth production, drugging, and stuffing. Wait. But that doesn't make any sense. If that's the actual truth, then as soon as... Yep, which is why the third person made sure that Pierre would never be found again.
Ты типа заботился о том, что Пьера никогда не нашли, он уже не живой, что ли? Once they had instructed Pierre to expose himself, the third person wrote to Pierre again, suggesting that everything had been taken care of, and he should take Bonnie and safely return to his base. Затем он заманил Пьера в ловушку, сделал так, что Пьер Of исчез. course, Pierre's disappearance at such a sensitive time immediately made him a prime suspect. Knowing that Bonnie had last been seen with him, all the third person would have to do from that point on would be to lead the Phantom to investigate the Humane Society and get Bernard to confess the truth. Бернар стал бы свидетельствовать, что именно Пьер разработал весь этот план. А в отношении Пьера сложилось бы впечатление, что он скрывается. Wait, so you're saying that the letter I received yesterday, the one that made me think Pierre was still alive, it was also sent by the third person? Звучит, что за Lost Light, звучит как хоррор. Не знаю. Is that what happened? I'll get back to headquarters right away and reinvestigate this case from the top. Привет, Квинни. Да, конечно, играем в Геншин. Вообще кайф, ты что? Лучшая игра в жизни же. Как у тебя дела? Chevra said that assumptions can be detrimental to solving a case. Someone among us, however, has been feeding us all kinds of preconceived notions ever since our first meeting. Летать, лутать, не перелутать. Интересная история, Квинни, не знаю. They suggested that Pierre's disappearance was an attempt to escape the judgment of the law, and that Pierre was a scion of the Lefebvre family. Кое-кто предположил, что исчезновение Пьера было попыткой скрыться от правосудия. But if the disappearance is truly just a cover-up for a murder, then couldn't the true sign have been an illegitimate daughter, rather than an illegitimate Контента son? много завезли. Ну, каждый патч завозят. Каждые 40 дней, получается, какой-то контентик завозят. Иногда много, иногда не очень. Так что за это время, да. Не, после пустыни там целый фонтейн контента. Надо закрыть балкон. Так что да, после пустыни это вагон целый, да, весь фонтейн. Наследником была незаконно рожденная дочь, а не сын. Ну, так может и не было никакого Пьера, может она и есть Пьер. Huh? Элоди. Haven't you taken this joke a bit too far? You're right. I did let a lot of assumptions get to my head when I first started to talk to you about the case. Ну и I'll make пурга, sure to ну correct ладно. my behavior. You deliberately fed us lies, but even you could not control every last detail of your plan. There was a flaw in your scheme, and something didn't quite go as planned. Ти заменить на чай, ну да, чай по-другому же пишется. Угу. Getting the Marechaussee Phantom to notice Pierre was only the first part of your plan. Had they failed to take notice of the Humane Society, they could have cast a wider net. Натравить сумеречный двор на Пьера было лишь первой частью.
and you couldn't predict what they might possibly find if given enough time. This, of course, was the main weakness of your plan. Когда в дело вмешался особый патруль линий, контролировать ход расследования стало сложнее. As someone accustomed to acting from behind the scenes, you didn't want to take the risk of personally proposing a raid on the Humane Society. So, you thought about pulling a few more strings, so all of the suspicion would point towards Bernard and his society. Да, я думал, повеселее будет встреча, типа что-нибудь более легкое. А тут вон что. Потом еще выяснится, что на ачивку там надо все правильно отгадать или какие-нибудь цифры вытянуть. Определенно это будет жесть. Да не, я думаю, не будет попроще. Так, отличным вариантом было бы избавиться и от Бонни и оставить ее труп на базе Пьера в расчете, что обнаружат позже. Once the Phantom expanded their search, it would only be a matter of time before they found Pierre's base. If a cat last seen with the suspect turned up dead at the imitation synth base. Ник читается как просто чай, понятно. Так. It wouldn't be long until the Phantom would figure out exactly how she had been mistreated and turn their eyes towards the one organization that has been sending boatloads of animals out of Fontaine. It was probably during your ambush of Pierre. You didn't even have the time to check if she had already been stuffed full of imitation synth. Мяу. Вот и мяу тебе дам. Still, you soon found another opportunity. Before long, Bonnie had made her way back into the city, and even popped up on the Steambird. Like Bernard, you desperately wanted to confirm the contents of her stomach, so you hurried to find us. Unlike Bernard, however, you were hoping that Pierre did have the time to make her swallow a load of imitation synth. While investigating the suspect's cat, we unexpectedly discovered that the suspect has been smuggling imitation synth using living animals as intermediaries. That was your plan, in any case. With that, you'd have been able to lead the investigation towards the Humane Society. Я одну концовку завершил, да. Я пока только одну завершил. Да тут, походу, дальше будет проще. Ну вот сейчас будет вторая, когда мы поймаем. Ну, дальше посмотрим структуру, что там, куда. Да, одну. Сейчас будет вторая. Угу. Bonnie had managed to escape before Pierre was able to stuff her full of imitation synth. That part of your plan could no longer be carried out. But as shrewd as you were, you came up with another plan, right? You manipulated the Traveler and I to help you identify Bernard as a key suspect. You used the Lefebvre name as bait to get us to join your investigation. With 2 extra bodies around, the Special Patrol is sure to soon take note of the strange event of Bernard somehow having a reason to look for Pierre's cat. Ты использовал имя Лефевр как приманку, чтобы заставить нас присоединиться к расследованию. Бернард ищет кошку Пьера. Этот подозрительный факт может привлечь мою... So, what you're saying is, I went to all that trouble just for the chance that you might put forth the suggestion that would lead you down the wrong path. Of course, you did far more than that. Just now at Lumidu's harbor, were you not the person who highlighted the suspicious activities of the society? Oh,
You even highlighted the society's activities during your compilation of the logs, so they'd be immediately visible to anyone examining the records. Moreover, the logs contained no records of the Port Authority's activities. In other words, your activities. And what are you trying to suggest with that? I am insinuating that you had plenty of opportunities to transfer the raw materials for imitation synth from the harbor to a boat, and then sail over to the meeting place full of floating barrels. And that's how neither the trafficker nor the manufacturer knew there was a third person who supplied the raw materials and surreptitiously operated between them. Как сложно. Ни торговец, ни производитель не знали существования третьего лица, которое поставляет сырье и тайно руководит ими. Сначала ты связываешься с ними обоими и получаешь сырье, затем поручаешь Бернарду подготовить плавающие бочки животных. Пьер вообще не знал, как это все поставляется и доставляется. Зарядки мало. Ну да, счастливенько тогда. Как отдельные игры русско-английские. Забавно. После этого ты загружаешь сырье в бочки рядом с животными, затем просишь Пьера забрать бочки и привозишь их на базу. Pierre manufactured imitation synth using the raw materials you provided, stuffed the animals, and placed the animals back into the barrels. Having received the green light from you as Pierre, Bernard then retrieved his animals and shipped them out of Fontaine once he had received enough for a full batch. This is the truth behind your smuggling ring. I can't believe it. I never put two and two together. You've sure got an extremely lively imagination. Чё, мы не сможем ее схватить? So what do you think she's going to say next? But do you have any evidence? It appears that it's quite easy to predict what you'll think or say. Then if we apply that to this case, we can also think of a few places to look for incriminating evidence. You know very well that this case will not end until Pierre is found. So you will have him commit suicide out of fear and shame to end the investigation for good. That way, you can also pin the blame for the overseas smuggling activities, the theft of the harbor's confiscated raw materials, 7 гигов, and кстати, even мало the чё-то. Lefevre name on him. Да, сейчас нынче After игры-то не all, весят по 7 dead гигов men обычно. tell no tales. But you still wanted to appear as if he had sent that last letter to Bernard, so you have to make sure he cannot be found until after Bernard has confessed to the authorities. To do that, you either will hide his body until you've found an appropriate time to set up a fake suicide scene, or you'll dump it someplace where it'll be hard to determine the exact time of death. Submerged in water. The location would ideally allow you to keep the body hidden for some time, while also letting you keep an eye on it. Кроме того, его можно держать в очень прохладном месте, чтобы заняться им позже, или устроить пожар. Примером такого места может быть лодка или акватория порта Люминус. There are only so many options to hide a person's time of death after all. As long as the Phantom investigates each of the possibilities in turn, they'll surely find Deus Ex 43 гига весит? Так много, это же старая игра вроде. Да ладно, Deus Ex 40, может там какие-то дополнения? Чуть много, мне казалось, игра старая, не должна столько весить. Это какой Deus Ex, который что, Mankind Divided или что там, как он там? Human Revolution? Especially since, О, as the 2016 prime Human suspects Revolution, will now наверное. be taken into custody, you will no longer have the time to move А я in не играл, or помню, set up a Mankind fake Divided, что ли, или suicide scene to наоборот. cover up the murder. Блин, я теперь их путаю, какой из них Mankind Divided, какой из них Human Revolution. Ой, короче, тяжело. Тут еще нагрузили, в общем, ладно. How absurd. And on what grounds will you order my arrest? Don't think for a second that your spouts of nonsense will amount to any kind of real argument. After all, I'm... Elodie
Lefebvre. As the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, I hereby declare you as a suspect in the case. If you have any objections, you may raise them later during interrogation. That's right. We received a message from Lumiduce Harbor that you were going to investigate the Humane Society. We didn't expect to run into you at such a critical moment. While at the harbor, we noticed something else extremely interesting. Apparently, you often used all kinds of excuses to swap your shifts. And if one were to match the times of your shifts to the activities of the Humane Society and those of certain foreign ships, they'd find them to be an exact match. That's just a coincidence. Yes, I'm sure you have already thought of a dozen different ways to explain away the suspicious activities. But as far as evidence goes, that should be enough to warrant taking you into custody. Don't worry. If it turns out that the guards are still unable to find any evidence after all this, Lynette and I will do everything in our power to clear your name. А там, по-моему, концовку так и не доделали к этим Deus Ex'ам. По-моему, Mankind Divided кончается как-то ничем, и вроде бы должна была быть третья часть, а ее так и не сделали. Это, по-моему, Square Enix, который что-то у них там не задалось. Они начали делать какие-то другие игры там по Мстителям, да, по-моему, новый вот этот Стражи Галактики, это их игра. Ну, короче, куда-то серию под откос отправили просто так, хотя классная была серия, там, этот Deus Ex. Что-то какая-то фигня, в общем. Случилось, как всегда. Так, не волнуйся, если окажется, что жандармы не смогут найти улик, мы с Линетт сделаем все, чтобы очистить твое доброе имя. Although judging by her reaction, I assume no follow-up from us will be needed. The Lefebvres were infamous for using disguise and infiltration to achieve their goals. Who would have thought that they would have planted someone within the guards? О, сосед бурильчик очнулся. О, поехал. Поехал, дыр-дыр опять. О, блин. Правильно. Надо же мне встречу допройти. А то я сейчас плюну и спать лягу. А нет, он будет дыр-дыр опять. Во, давай. Давай, бури. Judging from the timeline, they likely arranged for you to enter the guards before the fall of the clan. Как раз встречу допройду. But they probably didn't expect you to turn it to your advantage and use your job to save yourself during the purge. Not only that, but you actively participated in the interrogation, arrest, and judgment of the Lefebvres during their fall, thus clearing yourself of suspicion. Он заботится о твоем графике дня, спать надо ночью, да, и хочет, чтобы я контент закрыл наконец-то. Даже самый нудный и скучный. И тугой контент, чтобы я закрыл, да. You brutally and cruelly abandoned your allies as soon as they outlived their usefulness, just like a lizard cutting off its own tail in order to live. You've been doing this for years. So you played me like a fool after all? Ugh! What was that word you used? Ally? You think that someone as foolish as him is worthy to call himself my ally? They were worthless scum, all of them. Not just Bernard and Pierre, but those Lefebvres too. They always just saw me Да ладно, as a зачем она tool. признаваться начала? Она так классно отпиралась. I lost all my chances of a normal life just because I was born into their lot. Not only that, Мне кажется, у нее but because почти they wanted me получилось to be an уже. undercover agent. They stripped me of my name too. I had to live in constant fear of them while they were alive.
Пошел в ДДА, это Драгонстогма, что ли, который? Угу, понял. Ты стримить будешь? Я, может, успею когда-нибудь еще. Угу, счастливо ты. Должна была молча сносить обиды и оскорбления, даже когда они умерли, мне приходилось скрывать свое настоящее имя, ведь в любой момент мы на пороге могли объявить их враги. Ладно, хорошо, ты его понял. Счастливо. Обиды и оскорбления, даже когда они умерли, приходилось скрывать свое настоящее имя, ведь в любой момент на пороге могли объявить их враги. I don't, and neither do I care. Are you for real? Aren't you a Lefebvre victim too? Elodie, you're the only one still living under the shadow of a name. That's enough. Keep your hands where I can see them and do not resist arrest. If you have more to say, save it for the interrogation room. What a joke. What a joke. Hey! Ух ты. Дядя-детонатор. Don't. What's that? Know what this is? I've secretly planted loads of explosives in the Humane Society. Just one step closer and... whether they're cats, dogs, or just unlucky human employees, they'll all be blown up into smithereens. Surely, you bunch of goody two-shoes won't let that happen, right? Оу, no. Обман, помочь Лине обмануть Элоди. Неожиданный ход. Застать Элоди врасплох, неожиданное атака и убеждение. Пытаться уговорить Элоди сдаться. Оу, no. No, no, no. Oh, no, 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 wait. No. Это тут еще концовки, что ли, есть? Маша, привет. Это вот встреча все, как ты любишь, по твоим канонам. Прям душнило максимальное тут. Вот задание легенд теории, оно как бы ништяк. А вот эта встреча, это просто вот... Это вот все, что ты любишь в этих встречах. Когда ты говоришь, что не хочешь их даже проходить... Это вот оно, то самое. Что я должен делать? Убеждение. Угроза бесполезна, а помочь Шеврёз запугать. Помочь Лине, конечно, давай. Fuck you! Взаимодействие с Линей, обман +8, выдвинуть надо 15. Бля. Все, звездец, провал. Вы ведь считаете... Че, бабахнуться? О, а ну в принципе ничего страшного не произошло. Так, ну посмотрим, как это будет выглядеть. Интересно, какие еще ачивки здесь будут. Шеврёз ее прикладом, что ли? Phew. So I was right after all. It's easier to deal with the person causing the problem than the problem itself. Нет, тут будет... Ну, там ачивка, скорее всего, какая-то будет связана с этой пургой еще. Я так чувствую, будет какая-то максимально душная. Ну, сейчас мы будем разбираться. Я сейчас вторую концовку выдадут, нам выходит. Походу, тут есть и третья, что ли, раз такие дела. А может, кстати, и нету. Looks like it's just... Guess that's probably why she suddenly flipped and knocked out Bernard. He probably knew that there were no explosives at the society. Так, она решила глушить Диона, знала, что никакой взрывчатки общей защиты нет.
Well, given that she never even showed her face to Bernard and Pierre, I had my doubts that she'd have gone to the society in person to plant explosives. А, не было никакой взрывчатки. Thank you for your help, everyone. I'll take them back for thorough questioning and find someone better to take over the Humane Society. I might need a few statements from everybody. If statements are all you need, I still need to go back and explain some things to the crew. I also had an appointment with the Traveler before we got... Десятка. Да я вам чё? А, Паня, провал. A lot has happened since then. I'm referring to when I invited you over for some tea, and once I'm done talking with the troupe, I'll take Bonnie home and make a nice cup of tea. Fuck you, это еще не конец, да ладно. Да ладно. Да как там всего 5, что же они там натворили-то, если всего 5 концовок? Не, ну хорошо, если все, большая часть этой пурги не важна. Но походу к этому идет, что большая часть пурги не важна. Я надеюсь, там не будет ачивка типа пройди встречу и выиграй все эти рандомии на картах. Это вообще какой-то будет. За такую, да нет, за такую ачивку их сжечь надо будет тогда. Я надеюсь, такого не будет. Ну, посмотрим. Ну, блин, жутко-жутко. Black tea and a cute kitty. Truly the best combo for stand. Want some? Котенка, пожалуйста. I see she's already starting to snuggle up to you. Интересно узнать, чем Not at консультация. Не, all. нам уже ничего не интересно. Information is indeed very important. But if you were to try to collect Понятно, every piece нам of уже ничего не information you интересно. come Линетт across, самой уже не your интересно efficiency даже. would actually decrease. Ясно, даже Линетт уже говорит, что ей нахер не интересно. Кстати, а что ты, Маш, была у зубного? Все, тебя починили? Нормально? Plus, if you just think about it, what sounds more fun? Writing a statement or enjoying a tea party? Great answer. That'd be my pick too. Had we not run into that case, we could have spent the entire day like this. But now I'm running low on both time and energy. You're right. I can sense it. I'm recharging. Something about her rubbed me the wrong way since the very beginning. But to be more precise, it was probably around the time Elodie tried to get close, but Bonnie deliberately dodged her. Maybe Bonnie had tried to evade her before at Pierre's base. Not everyone who likes cats is a good person. But if cats like you, you're probably alright. Humans tend to overthink things, but cats rely on their instincts, and they're pretty sharp. I mean, just look at Bonnie. She took a liking to... Колоды и детективы. Искатели приключений, исследователи кошки. На этом ваша история подошла к концу. Ну ладно. Ну хорошо. Трынди, летишь ты, колотишь ты. Еще и ачивка какая-то. Да, но пока одна. Могло быть хуже, да. Так, ну это другое вообще. Прошлые ачивки. Спокойно выпейте чаю с Линетт, когда разберетесь с делом, завершите хоть все концовки. И еще, да, одна ачивка какая-то будет. Ачивки обычно 3. Но одна, понятно, все концовки. Одну мы нашли, еще одна какая-то будет. Ладно. Но только, да, походу, самое это еще такое. Все только начинается, да. Здесь-то мы разобрались, но тут есть еще какая-то ветка, и тут сразу концовка есть, видимо. Подсказки. Вы смогли убедить Линетт, ситуация изменилась. Ну, вот это бы найти сейчас. Ну, ладно. Ладно, еще 3 концовки осталось. Так, балкончик опять открою. Немножко встану и будем стараться.
Ну что, погнали, решение, давай. Продолжите. Не Вилет, не бубни. Всем тяжело, хватит. Насчет насчет страшнее не знаю. И так как бы очень жесткая встреча. Huh. I didn't like. Clearly, there's some design let's see. 4. Well, if you want to get the... So, to put it another way, it, well, thank you. Here, take also... Huh? What you're saying is... Since... Is that really okay? Прошли, хорошо. You make a good point. Okay, well... Assuming Bonnie hasn't strayed too far from where she went missing, there's a chance we might... So, stick around here in standby mode? Yeah, that suits me. Oh, good idea. Bonnie's definitely hungry. May as well. We could be here a while. When I was trying to find somewhere I could space out earlier... Alright then. Plan of action? Spend... Отлично. О, супер. Режим ожидания, что может быть лучше, чем ничего не делание. Отлично, сохранить. Отлично, класс. Все, супер. Ну и все. И это еще и ачивка к тому же. Блин, Диди тут нет, никого нет. Блин, кто бы мог сказать насчет... Сколько ачивок там, чё. Ладно, надо будет потом в гайдах посмотреть потом. Но это потом, надо сначала концовки найти. Но походу, как будто и так все. Все, теперь остается только с трупой разобраться. 3 концовки есть, ура. I didn't like that. Только без карт, наверное, можно уже. There's some design flaw. Let's see. 4. Well, if you want to get the... So, to put it another way, or... Why don't you pick a card? Thank you. Here, take also... Back to the... Nope, I said it was your decision. Besides, the drinks were separate. It might get sued for breach of contract. One other thing. Do you want to come with me? If... Все, да, мы поехали по другой ветке. Блин, неужели это такая же большая ветка, как с... Блин, это не знаю тогда. Ужасно. There you are, Lynette. Where did you disappear to? Leone. I found her outside. Do either of... I don't think so. Could belong to one of the guests. Fair enough. So sorry we couldn't help you, Lynette. Don't worry. We'll ask her... Maybe you could leave her with us. We'll take her to the reception. Sure. I would help, but I'm a little preoccupied. It's no trouble at all. We're happy to help, however... Also, if it's no trouble, I mean, could we meet... Leone! You can't spring that on her now. Not while she's working. One last thing, Lynette. Director Mary is looking for you. We'll take... I'm not usually required at these kinds of events, so I don't even have an event mode. Spectacular choreography, a masterpiece of mise-en-scène, and the performance. Yes, I for one was particularly captivated by the clearly allegorical... Such a pioneering work, so far ahead of... I can already see the headlines of tomorrow's newspapers.
They will certainly be singing. But it was a group effort, of course, to convey emotions in a silent show with no face. Speaking of the cast, Jillian, another strong performance from you in director Mariu's latest show. That's quite an overstatement. On that point, you stated a few months ago in an interview that you were looking to secure a leading role. We had a discussion about this, and while Lynette hadn't quite simply, this— Exactly. I was honored to share the stage with her. Lynette— Oh, Lynette's back! Hey, Lynette, where have you been? Were you in standby mode? Some reports say you switched that state to recharge after a show. Ah, method acting, of course. Such a compelling portrayal of a mechanical puppet could only be achieved. Those seemingly stilted movements were in fact an inspired portrayal of the character. The ostensibly bad act— Oh, I went outside and there was this cat. A cat? We've long heard that you were a kind soul. This show looks on track to break box office records for avant-garde theater. Not really, no. I believe Lynette is trying to say that the act of performance itself— Oh, I see. But don't you want the fans to know how you're feeling right now? After the That's true. I'm sure the fans would love to learn— How interesting. Ну еще бы. Lynette, how do you find acting What does the future hold for you, Lynette? Элина с трудом держится на ногах и засыпает вопрос, наконец расходится. Yeah, it's just... It's a power-saving mode for participating in conversation at tea parties. But at a tea party, I'm not normally subjected to a constant stream of questions. The energy consumption of that interview just now was 3... I think I'd rather pray that I never have to... Lynette, Director Mariu would like you to join the group. A group? It's just the members of the troupe, along with Maloney and Cor... Alright. 3, 2, 1, smile. My thanks to each and every one of you here for your help in making the... You can collect your copy from the first floor after the drinks reception concludes. Mariu! Get over here. Let's have another drink. I thought the group photo was the final hurdle. Well, at least there's no more people hounding me with... Purina! Hotel de Bour's Ile Flottante is as wonderfully sweet as ever. Traveler? Lynette? Oh, wait, hold on. What do you mean, managed to get an invite? I'm an expert. Naturally, people wanted to hear my comments on the emerging art form that is the mass remarkable and a very worthwhile artistic endeavor. Exploring a character with no... Your performance was beyond anything I could have imagined, Lynette. Clearly, this... No, it's nothing. Oh, basically, I think I'd give it a positive review overall. So, you thought they were pretty In fairness, it's normal to bring along some vocal supporter. Then again, I'm no specialist in avant-garde theater. Maybe I'm just not well acquainted with their review criteria. Or maybe it's because I came to the show with some preconceived expectation. What original... Oh? He didn't show it to you? It must have been a few months ago. He came to me to get some advice from an experienced I had a lot on my plate at the time, so I had to turn him down. I only skimmed a few sections, but they seemed quite different from... I don't know. The protagonist just seemed more complex, I guess. Especially in the last two scenes. Still,
a mechanical puppet on the outside, of course. Emotional depth? Oh, I'm just thinking aloud here. Don't take it to heart. Besides, a script and a play are two very different beasts, especially with a novel art form like a masked mime show. Change of topic. I see you've escaped the crowds to seek refuge on the second floor. No thanks, I'm good. Hey, at least let me finish. I have top tips on dealing with belligerent reporter. Tell me everything. First, take a seat, mon ami. We must partake of Hotel de Boer's fine desserts as we talk, lest they go to waste. That was very educational. I expect most of the people downstairs have left by now. Куда идти-то, Индра? Куда? Сюда, куда? The photo must be in this envelope right here. If it wasn't for you, I don't know how I would have standby moded my way. It's fine. It's just, while I was on stage, there was a moment when I felt like someone was looking at me. I got a vague sense of it again during the reception. Like someone was giving me an evil... Normally, I'm used to lurking in the shadows on the stage and spying on other people. So, it was strange. Or someone just took a disliking to me for no real reason. Sometimes you can like one person and dislike another. Okay, problem solved. Конверт, Линетт, бездушная кукла, ты испортила постановку. Немедленно откажись от главной роли. Ну, начинается. You have destroyed this work of art. Step down from the leading role at once. I don't think we're gonna find any more clues here. Yes, let's. Whatever destroyed means, it could have something to do with the original script that Farina... I can't believe how well the whole Linett's debut acting role thing worked out. Even the avant-garde box office is lapping it То up. громко, то не громко. Что со звуком-то? How could I ever have doubted you? If you hadn't stuck to... See? I told you. All the time she'd refused, and can you imagine if you'd gone with Jillian? You'd have been lucky. True. Может, и Джиллиан и не любит теперь нас за это. Jillian Ее. still needs to get a few more... О, да, эта встреча жесткая Do прям. you have a moment, Director Mario? If it isn't the star of the show. I'm guessing you're here to discuss the show with the director? I'll leave you artists to discuss your work in peace. I certainly will. Mr. Maloney. An investor or something, I think. So, what can I do for the two of you? I'm afraid I'll have to dash soon as I'm meeting some friends from the new... We heard that the original script for The Lost Puppet was quite different from the final Oh! Well, this is... It's not uncommon for scripts to undergo major changes as there being a mechanical puppet with a bumbling body, but there's no doubt about it. You are the protagonist, and the protagonist is you. The success... Sorry, you've lost me. Can you put it in plain words? All right then, you shouldn't give your attention to early drafts of the script. The current script is the final version because it is the best version, and your performance best brings that script to life. Why, if it... What letter? Destroyed this... Well, Director Mario,
Any idea who might have written? No. Who on earth would write such nonsense? Absolutely not. Without Lynette, this show would be over. Everyone's hard work would go to waste. Yeah, maybe Jillian could fill in for me for... What? No way. Out of the question. The protagonist has to be played by Lynette. Jillian can't... Huh? I've got it. It's a competitor. Yes, this... You can't lie low. That's just what they want you to do. The moment you step back from performing, they'll put their rumor mill into... A competitor? Definitely. Those lowlifes. Slander and libel are all their specialties. They drown out the truth with a There's so many of them out there. Stay strong, Lynette, and keep up the good work on stage. I have to go and meet my... So, a competitor, huh? I kinda doubt it. We've dealt with those types before. Usually their goal is to steal our venue for their... But at the moment, I don't think anyone... Besides, when I felt that evil stare, I'm pretty sure it was coming from... I'm actually more concerned about Mariyu. Especially since Maloney mentioned... Sounds like there was an original protagonist as well as an original script. Yep, she told me... Отправляйтесь во флёв, Сандер. Lynette? What are you doing? You're not welcome here. I've been to the Fleuve Sandra plenty of times before. This is the first I'm hearing about me not being... Things are different around here. You might be used to a crowd of bootlicking morons fawning over you wherever you go. Bootlicking morons? I don't know. I've never met this kid. Gina, stop that! Go home now! Jillian! No buts. How many times do I have to tell you? That had nothing. If you don't leave right now, I swear I'll never invite you to one of my shows. Jillian! Just because Lady Farina speaks highly of you? I'm so sorry. Gina's always been a strong-willed child. It's okay. I have younger siblings too, so I get it. If you let angsty kids get you riled up, they'll drain all your energy. Well, the situation's a little different in this case, but still, thank you. We heard about it from Maloney. He said you were original... Maloney, huh? I'm sorry. I never mentioned it because Director Mariyu was very clear that I mustn't let any of it affect you. What's this? Don't be scared, Jillian. Just tell us what you know. Okay, I'll try. It's true. I was originally cast as the... I've worked with Director Mariyu many times before, but only in minor roles. The audiences and critics never had much. A few months ago, Mariyu started working on a new show, so I plucked up the courage to act. He was hesitant, but he agreed to let me try for the part. We did a few rehearsals, everything seemed to be going okay. There's been a change of plan, Jillian. The leading role will now be played by Lynette. Так, надо закрыть балкон. Балкон закрыть.
Lynette? But she always turns these things down, doesn't she? And that's why we cannot afford to waste this opportunity. Jillian, I understand how you must be feeling. Next time, the lead will... I was incredibly disappointed at first. But I also know full well that I don't have Lynette. Without Lynette, how could we ever convince people to pay money to go and see a masked mime show? And if the show was a flop with me in the leading role, how would I answer to the director and the rest of the cast? Then, I got to meet you on stage and found that you're really down to earth. In a way that not many celebrities... Whatever disappointment I had left at that point, I certainly wasn't about to take it out on you. By wasn't bad, you mean it wasn't great either. So, I'm guessing Mariu changed the script to Чё simplify the встречу? Я не понял, make что-то her a не дошло dumbed-down version сообщение. of the Чё mechanical встречу? puppet that I could actually play. Просто дошло встречу, звездочка. He did make some changes to the script, yes? Jaik, one of the other actors. He likes to collect Dr. Mariu's old drafts because he hopes to be a director himself one day. He also lives nearby. Makes sense. I always see him talking. Да. Встреча, ну, может, не зараз, если проходить будет полегче. Если потихоньку, помаленьку. Может, под настроение надо. Может, фоном надо ее проходить. Не знаю. Ну, в общем, ладно. Посмотрим. Я-то уж большую часть сделал в любом случае. По-любому. Но тоже уже появляются мыслишки, пока закрыть ее и пройти потом. Но пока ладно, пока идем. Но уже тоже потихоньку терпение кончается. That's always the way with pen and paper drafts. Even the finals. There should be a cleaner copy of the original script in here somewhere. No problem. Now activating search mode. Ну, еще что-то исследовать, охренеть. Да, ты серьезно, ты правда, ты вот да? Не вкати, а вкатит из-за плюс пятерки. В четвертом акте главный. Ну, пятнашка это много уже. Не вкатит, да? Тоже не вкатит уже. В бездну, эту бездну вписал в список деликов. Зачем? The protagonist returns to the ruins where she began and performs a dance in honor of her deceased companions.
She dances until her joints have rusted stiff and mechanical parts are. Yep. That's not something a novice could hope to pull off after. Frankly, I think that the original script is much better, and the original lead is the best fit. Не понимаю тех, кто ждут сложную бездну. Я пока не видел людей, которые прям хотят сложную бездну. Кайфую с легкой каждый день. Я не знаю, ну... Мне, в принципе, нравятся текущие бездны. Сложность у них оптимальная, я бы сказал. Меня она устраивает. Легче, ну, наверное, не надо. Тяжелее, сильно, но тоже, наверное, не стоит. Мне кажется, сложность бездны оптимальная. Тут мне прям даже нечего добавить насчет сложности бездны. Не убавить, не прибавить. Нормальная сложность у нее. Я не встречал что-то пока людей, которые хотели бы бездну тяжелее. Наверное, такие есть, но я не встречал. Jillian, shall I go tell Mariu to put you back in the leading role? Хоть другой надо контент добавлять, к черту эту бездну. Ну, в смысле, какая есть, такая есть. Хорошо, что она есть, но трогать как-то ее сильно... Менять бездны, не знаю. Сильно усложнять нельзя. Надо какой-то другой контент делать, что-то другое придумывать. Ну, я так считаю. What? Are you serious? But the next show is at the Opera Epic. But not such a rare one for me. That's different. This isn't you as part of a magic duo. It's a chance to star as the main character in a show. You'll reach whole new heights of fame. Ну, может, кто-то и говорил, может, кому-то и легкое, да ради бога. Fame and Мало small ли у кого doses какое has its мнение. perks, but too much and I'll get overloaded. But if you play the lead, the fame will be yours, and I get to be free. Sounds like a win-win, don't you think? It'll never work. There's no way Director Merritt. The set for Act 4 would need to change, as would all the marketing materials. And that would mean changing actors at the last minute is just too risky. Plus, Maloney's friends have already published a ton of articles saying how this is the role that Lynette was born. If Lynette quit the show and I took her place, if Lynette left, they'd sooner stop the whole show than let me take her. Stop the whole show? But all the people in the troupe, months and months of everyone's hard work would all be... Не вкатит. Consent, huh? And that way, he'll be forced to make a choice. Да, вернулся просто театр. А вот встреча еще идет, да. You know, it's a little crazy, but it might actually work. No way. It's not worth taking such a huge risk just for a chance to be in the spotlight. Jillian, you said before, whatever disappointment I had left, I wasn't about to take out on you. In other words, that disappointment is still there, but you've kept it bottled up inside. Be honest. You still hope to play the leading role, don't you? But the thought of putting so many people out... You think they'd be put out? Jillian, you were more dedicated than anyone during the rehearsals for the original script. And I think you know that unless we decide to make a stand here, the path, so take it from me, you would not be putting us... You guys... Okay. Let's do it. Yes! I knew you'd come around. All right, I'll... Wonderful. This solves everything. Wait, but what about the threat letter? Do you have any idea who sent it? As long as we stick to the plan, I'll give up the lead role, so it won't matter anymore, right? But surely you want to know who it's from. If they're out there and no one's keeping...
I doubt they will. It's supposed to be a threat, but they didn't even say what would happen if I don't meet their demands. Plus, the handwriting is kinda childish. Doesn't look like... Who knows? Maybe it was just a fan of yours having a moment. A fan? Of me? Maybe there's someone out there who really appreciates your talent. Ну та Джина, как ее, которая ходила с Джена или Джина. О, сосед опять дыр-дыр. Ну, нет. Ну, тут не надо карты. Ну, Джена-то, ну, чё тут... Чем эти сраные карты? Не нужны тут никакие. Ой, ля-ля-ля-ля-ля. Sorry for manhandling you. You looked like you were seconds away from figuring out who sent the letter. So it was Gina, Jillian's sister. Ну, это же очевидно было. Just because Lady Farina speaks highly of you. Ну, понятно было и так все. Gina's always been a strong-willed child. I guess she must have snuck into the drinks reception and overheard. She idolizes Jillian, both as an older sister and an actress. And she watched as the dream role Jillian had to make matters worse. All the critics were hailing this amateur as a perfect fit for the role. And even Fontaine's former biggest star was praising her ability. Yeah, that pretty much sums it up. Like I said, getting angry at angsty teenagers is draining. Besides... if it was my younger brother or sister and they found out I'd been treated unfairly or had an opportunity stolen from... I was in Jillian's position once. Back when Linny and I were starting out, before we got famous, we just had to take things a day at a time. Doing our shows, so I can understand Gina's frustration. Still, she could definitely use some pro tips on how to write a threat letter. No, the way she looks at me is indignant. Frustrated, but not. Whoever was giving me that evil stare was backstage. Дейлик Фонтейн, я Дейлик скомпенсировал этим ивентом сегодня. Даже не смотрел ничего. Backstage, where everyone's on high alert waiting to be called on stage, would be a lot more difficult. Ну, в грибы это еще классно. Хоть быстро делается. We'll find out who it is before too long. On that note... Да ладно. Через 2 дня еще ждать, время мотать. Че, с ума сошли, что ли? Я не понял, вот так или надо еще мотать? Не въехал я, ну ладно. Oh, you're here. Lynette and Jillian are busy getting ready, so...
That puppet in the middle. Is that Lynette? She's so pretty. It's starting. Keep your voice down. Главная героиня, танцовщица, была брошена в руинах. Она подозревает, что это случилось из-за болезни ног, которая повлияла на ее способность танцевать. Но потом она находит других брошенных кукол, которые выглядят так же, как она. Только тогда она понимает, ее болезнь — механическая поломка, а она обычная марионетка. Wow. I thought it would be hard to follow, but in the end it was actually very clear. Even though her face was expressionless and she didn't speak the whole time, I felt like I could really understand how the protagonist was feeling. Да. Некоторые механические марионетки верят в легенду. На краю света есть бог кукол, который может превращать марионеток в людей. И вот главная героиня и спутники начинают свои поиски. Легенда оказывается ложью, которую распространяют люди, испытывающие ненависть к кукольному роду. В конце пути героиню и ее спутников похищают, разбирают на части, переплавляют и истязают. Главная героиня помогает своим друзьям бежать, но сама оказывается в ловушке под обломками разрушающегося здания. Она закрывает глаза и погружается в глубокий сон. Director Mary really is a master of his craft. And so I have a friend who saw the show on the opening day. They thought the critics overstated how good it was, but I gotta say, the protagonist is incredible. I can't believe it's only been a few days since the last show. Lynette's improved so much. Just wow. Your penchant for the hyperbolic strikes again, Almery. Clearly you weren't at a loss for words when you were writing your article. I saw you hand it to the journalist. Well, you know how it is. The early... What's the matter? Cat got your tongue? The first half was a huge... My apologies, Mr. Maloney. Please. Oh, very well. Hey. Are you guys sure this is gonna work? What if Director Mary pushes back? We're already halfway there. We can't back out now. All we need to do is stick to the plan. Они поменяли, что ли, уже актрису? Они не спрашивали, да, режиссера? Они просто поменяли актрису на эту Джиллиану и все. What is this plan that you're so intent on hiding from me? Director Mary, I thought you were talking to Corantan and Armory have both finished their articles. I went to greet them as a mere formality, but you seem to have availed yourselves of my absence to... Was that really Lynette playing the lead role? Молодец, режиссер, все понял. Это была не она, да? Та-да. Мерье слышит за спиной голос Линетт. Рядом с ней стоит главная героиня, но без костюма и маски. Director Mary, I was the one playing the lead role just now. I switched costumes and masks with Jillian so that I could be the protagonist's companion and stay out of the limelight. Lynette, why on earth would you do this? You know my acting is amateur. The only reason I'm being seen as a pro, let alone a pioneer, is because you have critics supporting the show. If they'd seen me in the leading role during the first half, they wouldn't be expecting anything more. But what happens now that they've seen Jillian in the role? If you force me to play the lead in the second half, they'll be wondering. Я-то почему why тут is должен the что-то actor решать? Я suddenly опять не giving понимаю. such an underwhelming performance right at the climax of the whole story? These are just some of the questions that will be on everyone's minds during the second half. And those questions will follow them out the doors of the theater after. There's only one way for you to save your reputation. And that's to keep Jillian as the lead all the way to the end. Absolutely not. I'd sooner announce that we're having technical difficulties and need to stop the show. Я главный, я решать. Да нет, там не надо было решать, на самом деле. Просто. If I keep Jillian as the lead for the second half, what do you think will happen in the curtain call when she takes her mask off? What will your fans think? They're only here because of you, and what about all the critics who support you?
If we get on the... There'd be tickets to refund, fines to pay for breach of contract. The whole troupe's hard work would go down the drain. You can't just take a job on a whim, then abandon your responsibility the moment you don't feel like doing it anymore. You're playing games with other people's hope. Director Mariu, please. You're not being fair to Lynette. Actually, Jillian, he's half right. I did kind of take this on a whim. But my responsibility here is making sure you get back the role that belongs to you. And I guess part of that responsibility lies with me, considering I badgered you into accepting the job. Sorry I'm a little late to the show. Work's been keeping me pretty busy lately. Lenny? What do you want? Do you think you can snap your fingers and make all my problems magically disappear? That might be a little tricky, but instead, I could make something else magically appear. Это чё? What's this? A draft complaint letter, my contract, your legal fees, reimbursement for the tickets, and an advance on the penalty fee for breach of contract. Mr. Mariu, I'm stepping down from the leading role, regardless of whether you choose to cancel the rest of today's show. If you do suffer unforeseen financial losses from this, you're free to seek damages as per the contract. And if you want to file a lawsuit, there's a draft here that you can use if you need it. What? I can't believe this. You're literally handing me a lawsuit against you with a straight face. Of course. All this Mora, it's a pittance to you, isn't it? Must be nice to have the luxury of prior success and fame. Так, ну а в чем он не прав? Look at us. We're huge stars. One minute we want to go on stage. The next we feel like backing out of the contract. But that's okay. We're famous. We can afford it. You have no respect for other people's work. You're treating other people's hopes Так, а в чем он не прав, по сути? По-моему, он прав. You don't give a hoot how much this show means to other people. You don't even care that the whole production might have to shut down because of you. That's not true. I do care. And I'm under no illusion as to how much this show means to you. Oh, brilliant deduction there. Of course it means a lot to me. This is my show. That's the only reason I asked you to be in it in the first place. Really? Then why do your eyes tell a different story? The way you look at me, it's full of contempt. На танке хотел Белобок пройти. Прикольно, прикольно. Almost as if I've destroyed your work of art. What? I would never think that. A couple days ago, I asked some associates to do some digging for me. I was interested to know who else you invited to play the lead apart from Lynette. Surprise, surprise. Turns out that all the other famous actresses you asked either had prior commitments or weren't a good fit for the role. They all turned you down. And I would have turned you down too, if not for an unlikely set of coincidences. You didn't send those invitations because you were looking for a better actress than Jillian, but because your investor wanted a big name in your show, right? Director Mariu. To get Maloney on your side, you chose to make Jillian the understudy, and then look for an opportunity for her to take the lead. I bet you were torn at first, weren't you? Do you stick to the tried and tested formula? Choose Lynette, use her celebrity to get the critics on your side so that you and your investors can line your pockets? Стоит ли придерживаться проверенной схемы, выбрать Линетт, использовать ее известность, чтобы привлечь критиков на свою сторону вместе? Or do you choose Jillian, so that you and your longtime collaborator can stage the show of your dreams? The original, unedited version of The Lost Puppet.
Предал себя, вот это мы его подвели. Под это. You mentioned prior success and fame earlier, but you're a well-known director yourself, with countless works to your name. Wouldn't that make you successful too? Or maybe, deep down, none of your current achievements really count as Ну и Грузилова, ну и ладно, ну и чё? Right now, you have an opportunity to send Jillian onto that stage and perform the second half as you always imagined it, faithful to your original script. Your work would be displayed for all of Fontaine to see in its true, perfect form. Did you say perfect? Or will you act now before Maloney and the critics can protest and make your dream come true on the stage? And Jillian's dream. In fact, the dreams of the whole troupe. The whole troupe? Director marry you? Actually, most of the money Linny brought came from us. We all chipped in. We've worked with you for many years now. Your troupe has been here for you all the way from the empty theaters where we first performed. We watched as you slowly started down a path you used to despise. The path of powerful connections, drinks... But this is just a temporary measure. I did it for the good of the troupe. And besides, this is how the whole industry works. Everyone else is doing it. Допустим. Yes, we know. Back when you started, you had to bite the bullet and do these things to keep the troupe afloat. But then what happened? You began to embrace these methods more and more, becoming so reliant on them that every show you put out is overhyped by the media, and every script you write is edited to suit some celebrity's needs. Ульту короновать не знаю. Surely you must have noticed what's happening. While we've been performing at bigger and bigger theaters with each show, the applause is getting quieter and quieter each night. And the criticism from people who've seen the show is growing. Maloney's friends are sycophants. They don't care if the audience is disappointed because the show doesn't live up to their glowing reviews. They praise the things they like and skirt around the things they don't. Look, I know everyone's using the same promotional tactics, but does that really make it okay? Well, it's just a stopgap solution. As soon as I've made enough more, I'll stop. Things will be different next time. I promise. Next time, huh? Yeah. Next time, you won't use your connections. Next time, you won't pay off the critics. Next time, you'll let Jillian play the lead. Unfortunately, it doesn't work like that. If you make some money once, you'll want to do it again, then again. Slowly but surely, you turn your back on your dreams. I won't turn my back on my dreams any longer, Director marry you. Never again. Me neither. Пять плюс 10. 18 плюс 6. 24. То есть у нас почти нет шансов не вытянуть. Да ладно! Мы смогли не вы... Да, выполнили. Даже единичку вытянув мы. А, ну 1 плюс 20. Все равно 25 получается. Мы никак не могли тут... Такое чувство, что заскриптовано, что ли. Приколюхи эти.
Как будто заскриптованы. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем группа механических кукол разобрала завалы, освободила героиню и активировала ее. Они сказали, ты была погребена здесь 1000 лет, теперь механические куклы правят миром. Казалось, что куклы, начавшие восстание, были спутниками главной героини, которых она спасла многие годы назад. Теперь все куклы мира почитают главную героиню. Ее спасители сказали, что она получит все, чего только пожелает. Но она хотела лишь одну простую вещь. Huh. The plot here seems a little different from what the reviews said. The protagonist wanted to return to the stage, so the puppets replaced all her parts with the latest ones available, built her a grand opera house, and summoned a huge audience. Так. And in the end, she forgot herself amidst the applause and cheers of her fellow puppets. Hey, no spoilers! Huh? Wait, hang on, that's not even what's happening. The set has changed back to the one from the first act. Oh, Archons, please let this work out. No need to be so nervous, Director Mariu. We only told you Lynette would be quitting the show to get you to make a decision. We wanted you to believe that this show would have to end after today, no matter what you decided. But in truth, I believe that if we choose our words carefully, there's no reason we can't get Maloney to come around and keep the show going. You really thought this plan through. But I'm not upset about what you've done. What's worrying me now isn't how Maloney will react or whether the show will... It's the audience. I've always thought the original script is better, but will it move them like I've always hoped? When Jillian does her curtain call, will they applaud her? What if people only came to see the show for Lynette? And because of the reviews, what if they... It feels like I've been hiding inside my safe little castle for too long. And now I'm scared to go outside the walls. We're right here with you. We'll watch it to the end. Главная героиня отказывается от предложения заменить ее механические детали и построить в ее честь грандиозную сцену. Ее единственное желание снова увидеть друзей. Но ей сказали, что они отдали свои жизни во имя революции. Их тела покоятся в руинах, где они впервые встретили. Главная героиня возвращается в руины, туда, откуда началось ее путешествие. Она исполняет последний танец над могилами своих товарищей. Ее схема перегорает, части тела отрываются и падает, но она продолжает танцевать, пока не отключается. Она наконец поняла, ради кого хотела танцевать, пусть и опоздала на целую вечность. Wow. Okay, this ending is much better. В смысле, тут несколько вариантов концовки, что ли? I love how they brought back the set from Act 1 and gave it a whole new meaning. What a fantastic twist. Time for the curtain call. It's the moment of truth. The applause continue after I take off the mask. I could always leave my mask on. No one would ever know. This is what fame looks like, when it's truly deserved. Jillian, you were amazing! Cyril was tearing up when you did your final solo dance. Well, so are you. Really? I was so nervous. My legs felt like they turned to jelly. What looked like an actor unsteady on her feet was in fact a poignant expression of the protagonist's frailty in her last moments. Or whatever.
heck was that? Why wasn't Lynette playing the lead? Our articles are already going to press. You better have a good explanation for this. It was my... Hey now, it was all of our... Hold on. The decision was mine, and mine alone. They had nothing to do with it. If you have any concerns, gentlemen, then please direct them to me. Marry you? So it was you? Well then, I trust you'll have no objection to me pulling the plug on this production. Так. Director marry you, Mr. Maloney, what on earth is going on? Why was Lynette not in the lead role? It took a lot of convincing from me for her to accept the role, and I had to turn down some big work opportunities to come and watch her performance today. You have some explaining to do. Lenny, it was all his idea. Marry you. Explain yourself. Wait. Linny, as a matter of fact, this was a piece of performance art. In this play, the masks and costumes serve to obscure the differences between characters, and by extension, the difference between human and machine. We took that idea to the next level with an actor swap, blurring the lines between one performer and the next. So it's in service of the ambitious artistic goals of the Ну и production. пурга. Неужели они схавают? What? It's similar to deceiving the audience in a magic show. We employed this technique as a means of breaking the fourth wall. It allows the audience to more intuitively Когнитивный understand диссонанс, the да, cognitive это то, что от этой dissonance felt встречи the protagonist ощущается, as a если ее так machine проходить залпом. trying to reconcile the notion of her humanity. The audience's experience mirrors the protagonist's own confusion and becomes part of the artistic performance itself. Hold up. What is this nonsense? Короче, лучше скипать все. Да я, Диди, думал, ты прошел уже. Да нет, если... Ну, просто много очень. Как ты начинал стрим на ВК Play Live? Просто хочу попробовать. В смысле, такая... В чем там сложность? Да так же все, как примерно на Твиче и в КЛД, и все. Я что-то и не помню там каких-то трудностей на ВК. В чем там сложность? Лучше скипать все? Не знаю. Я почти ничего не скипал. 4-ю концовку ищем. Я так понимаю, 5-я будет где-то рядом. Не могу начать. Почему? Я не знаю. Почему? Почему? Да что за ерунда? Oh, I see. Well, bravo, Director marry you. You even had me fooled. Кнопки начать нету. Что за кнопка начать? 4-й уровень дружбы с теорией. А там и нет кнопки, по-моему, начать, да? Там ее и не будет, наверное. Ну, вот же. Ну, ты типа ключ взял вот отсюда и... Так, я ничего не спалю, если это покажу. Да вроде нет. Ты вот этот ключ взял, в ОБС-ку вставил. Ну, я так делал. Вот этот ключ взял, скопировал, в ОБС-ку вставил. Как только ОБС-ка поток начала давать, стрим и пошел. Вот и все. Тут нету отдельной кнопки старта. Типа как на Ютубе, что там можно отдельно взять, да, и завершить, например, нажать. Или
Ну, короче. Как поток пошел, он и пошел. Как он кончился, так и стрим кончился. Ну, как-то так, да. Лучше скипнуть все. Не знаю даже, блин. Ну, вроде интересно, но очень затянуто, конечно. И награды, конечно, несопоставимы будут, я так понимаю, по затраченному времени. Награды за эту встречу будут несопоставимы вообще, конечно. Они будут ничтожно малы. С учетом того, сколько времени на это ушло. Они просто никчемны. Maybe so, maybe so. Well, perhaps it went over my head, but I'm sure our experts here saw the whole thing coming a mile away. You must have worked it out by the end of the first half, surely. Mr. Amory, I just heard that you managed to write your review after just the first 2 acts. Yes, you're right. Director Mary, you and I are old friends. You should have said something. Then I could have played along even better. Yes, well, to deceive the audience, you must first deceive your closest companions. I have to give credit to Lynette and her experience in performing magic. That's what inspired me to take my art to the next level. Ну и пурга. You mean your show was partly inspired by Lynette's background in magic? Well, in that case, I'll have to plug it to everyone I know. Unfortunately, I think Mr. Maloney is going to cancel the show. Cancel the show? Mr. Maloney, is this true? While I accept that deceiving the audience in the manner you did certainly has artistic merit, this is not a magic show, and we don't want our audience demanding their money back. A very valid criticism, and one that I humbly accept. If that happens, we're prepared to reimburse and apologize to any audience members who weren't satisfied with the experience. Да уж. Plus, it looks like Jillian is better than me at delivering the excellence people want to see. I'm sure audiences will be very happy with the show if she's allowed to stay in the leading role. Maloney, I believe there should still be time to tweak my article. From the look on Lynette's face, I think she's being sincere. Oh. Ну, еще надо, конечно, более бодрым начинать такие, блин, встречи жесткие, прям они огромные. Зачем они так растягивают встречи? Вот с Беннетом, помните, какая была классная встреча же, да? Она была не длинная. И там экшен какой-то был с подземельем с этим. И она не была такой безмерно затянутой. А это что-то они прям раздувать их стали. Чтобы награды они также раздували за них. Да не, я не хочу сказать, что встречи чисто типа из-за наград проходим, да, мы, но, блин, тут просто уже несопоставимо много времени на нее надо, ну, если вникать. Anyway, she agreed to write a review focusing on Jillian's performance and the quality of the show as a whole. She promised to give her honest opinion. And I'm sure today's audience will be discussing her performance too. There's sure to be a variety of opinions. Oh, I mean, art at its finest, clearly. But I'll have to give it some thought before I decide. Что чисто из-за наград? Не, из-за наград тут однозначно скипать лететь просто. Oh, of course. Если ты из-за наград. Как еще? То, что времени здесь какую-то гору надо просто потратить. I imagine competition for readers becomes more fierce when everyone's discussing the topic. Quarantine, Amory, let's go. Мне уже, конечно, не по себе. Недовольный Мелани уходит в сопровождении критиков. Вы или не извиняетесь, там кого-то там.
Ё-моё, это не конец еще. Вы чё, с ума сошли, что ли? Бау your head просто. Do you think this move needs jazzing? Not jazzing up, per se. I was thinking more like break it down. Чё? Здесь сюжет. Gina? You snuck in? When? I thought I told you no visiting me at work. Да не, ну а чисто если из-за наград, так а какие у меня награды по большому счету? Мне что, позарез нужна мора какая-то? Нет. Или какие-то книжки там драные? Нет. Или у меня последние примагемы, что ли? Нет. Какие к черту награды? I'm sorry, Jillian, but I Thank you both so much. Without the two of you, who knows how much further down that cynical path. I always told myself that once I'd made enough Mora, I'd get back to doing what I loved. But somewhere along the way, I started to lose sight of what that was. Just like those critics with their dishonest reviews, I became all about the trappings of success. At the expense of the art. You're right. Yes. Anyway, enough about my problems. What are we going to do about the threat letter that Lynette received? I've been looking into it a lot over the past couple of days, but it doesn't... Ah, yes, about... Lynette, do you have a moment? Wait, you're... I'm sorry. Gina insisted on coming to see Lynette. I couldn't stop her. Lynette, I'm sorry! О. Подождать и посмотреть. Сама That пусть думает. letter? Ничего. I was the one who wrote it. What? Gina? So it was you? Director, it's time for... Oh, okay. Weird energy here. I think we came at a bad time. Lynette, Gina must have been worried sick about me. I'm sure even she wouldn't do something so stupid if she was in her right mind. I'm so sorry. I promise I'll make it up to you somehow. Jillian, no! This is completely my fault, and I'm the one who should have to bear the consequences. Well, since I haven't actually suffered any losses, seeking redress could be difficult. Maybe we could just let this one slide? Ну как? Really? Are you sure? After all, Gina wouldn't be the first person to ever misjudge me, right? Не духи, а духи. Ну да, нормально. True. In any case, I think we can all agree it was a misunderstanding and nothing more. No need to overcomplicate things. But still, I was wrong to write that letter. I should own up to my actions. If that's what you really want. Backstage, the crew could always use an extra hand. Plus, it'll give your older sister a chance to keep an eye on you. And stop you getting into any more trouble. Thank you, Lynette. Really, thank you so much. Вихрь событий наконец успокоился. Через несколько... Даже прочитать не дают. Даже они уже хотят скипнуть по ходу все и уже не дают даже мне читать. Is it? Здесь действительно чувствую... So much more at home here in the audience. I get to sit on a comfy seat, and I don't have to activate my... Mary, you said she's a very promising young actress.
and she has natural chemistry with her older sister. In their capable hands, the show doesn't need me to attract an audience anymore. Phew. Freedom at last. Fame is more trouble than it's worth. I'd rather leave that side of things to my brother and the others. I'm happiest when I get to sit in a quiet place, watch them do their thing, and cheer them on. Yep, exactly like I'm doing. Да надо же, наконец-то. Место в зрительном зале. Кто-то выступает, кто-то аплодирует. И это еще только 4-я концовка. Есть еще 5-я. А существует еще 5-я. А есть еще какая-то 5-я. А, ну она где-то ближе к концу. Ну давай смотреть. Ну что тут за награды? Да ну это смешно. Вы что, ёптить? Какие нахер 60 примагемов? Какие 3 часа 3 часа ахаться за 60 примагемов? Серьезно? Серьезно? Очень они мне нужны, да, прям эти 60 примагемов? О, кстати, синюю крутку так и не скрутили. Ладно, пройдем, скрутим. Наверное, пройдем. Да. Духи, да, духи популярны. Знаете, говорит, мы и сами немножко духи. Три часа долбиться за 60 примагемов, ну, как бы... Что-то вообще как бы не то. Как-то нелогично звучит вообще. Сюжет чисто интересный. Все равно нельзя так делать. Ну, типа, нельзя так растягивать. Либо делайте тогда 2 встречи. Если вы хотите такую тягомотину развести, ну, делайте как с Наэль. 2 встречи, еще как-то это продумывать надо. Ну, нельзя так делать. Ну, я думаю, так нельзя. Типа, ну, это несопоставимо вообще. То есть, ну... Блин, отойду.
Что? Чертов Сайна, как же ему нужен бейдж? А, Сайна. Сайна. I always told, just like those critics with their, you're right. Anyway, I've been looking... Так, а где мы здесь можем повернуть другое место? I'm sorry. А, можно тут что-то попробовать. И что будет? Yeah, me neither. Wait. Oh, do you mean when we ran into you at the Flow of Sandra? And you said some mean things to me? As I recall, you were only trying to look out for your sister. It was just a few words spoken. Oh, well, it sounds like Gina knows what she did was wrong. Owning up to... I understand that feeling of wanting to stand up for your family when they're being mistreated. Really, I do. But next time, maybe consider a different tactic? Something you can pull off more effectively, and without arousing Все, хватит, не учи ее плохому. Got it. Спасибо, да. Thank you, Lynette. Why do I feel like I'm missing something here? Hey, here you are. I was wondering. Great! Everyone's in one place. What do you think? It's group photo time. We have to commemorate. Okay, everyone, we all have pretty awkward smiles on our face. Oh, am I really not allowed? I'll try. Lynette, Traveler, come on. You 3, 2, 1, smile! А, ну хоть это концовка, да, то есть это несложно, потрясающий успех. Раненно смотрю. Все в порядке, если улыбка искренняя. Все. Так, это мы сделали, да, все. Раз, два, три, четыре, пять. 5 концовок мы нашли. Теперь ачивки только надо проверить, да? Еще что мы все нашли. Ну, по идее, 3. Обычно 3, да, ачивки в каждой встрече. По идее, это все. Давай какой-нибудь гайд гляну. Ну, вроде бы это все. Тут у меня 100% уверенности нет. Конечно, ачивок они могли бы сюда миллион понапихать. Тут столько этой ерунды с рандомом и с дедукцией, вот этой хренукцией, блин, и картами. То есть можно было понапихать. Ну ладно. Давай я гляну достижения. Так. Колоды и детективы. Спокойно выпейте чаю. Так, есть. Прохождение на скорость есть. Давай в другом источнике посмотрим, что точно у нас нету награды. А где ачивки? Что-то непонятно. Ну, как будто все ачивки мы сделали, пока просто проходили. Хорошо хоть так, а то могли бы еще, да, тут что-то навернуть. Угу. Акт 1, это понятно, развилки. Да все пытаюсь найти еще, может, как где-то будет про ачивки расписано. А нам она что, судьбометр уже подарила, что ли, эту фигню? А, эта хрень уже у нас. Нельзя еще использовать в этом месте. А в каком можно? Где-то можно, где-то нельзя, что ли? Использовать судьбометр. Ну и пурга. Ну ладно. Ну, вроде бы все ачивки, опять-таки, 100% уверенности нет, но... А вот еще. Все достижения. Ну да, прохождение на скорость, колоды детектива, индикатор судьбы, да? Да. Ну, тоже в другом источнике написано, что... Конечно, тоже опять 100% уверенности, может, и нет. Ёптить.
Это вот так теперь можно делать. Это что за цифра вообще? Вы понимаете? 0,6 что ли? А, ну да, это 0,7. В общем, это генератор случайных чисел. Только не спрашивай, зачем там. Это казино внутри казино, короче. 16. Генератор случайных чисел от единицы до 20. По-моему, от единицы до 20, если я правильно понимаю. 0,5. Ну да, вроде от единицы до 20, если все верно. 0,2. 20. И красным загорелось. Типа максимум 11. Единичка. И такие ушки, да, у нее? А, у всех ушки. А, у единички цвет такой бледный-бледный. Ну, понятно. Ее что, где хочешь, можно размещать, что ли, теперь? Вот так. Не, ладно, нормальная встреча, просто я какой-то уставший, сосед меня тут разбудил с тем бурением. Конечно, опять-таки, ради наград чисто ее бежать вообще, как бы, интерес слабый. Потому что награды очень скромные. Я, кстати, завтра попробую забрать, посмотрю, компенсируются ли за них дейлики. Но награды, конечно, что-то 60 примагемов, несколько книжек, это прям все весьма скромненько. Прям за такие мытарства, как бы, ну, могли бы что-нибудь уж давать существенное. Ну, понятно, это шляпа можно. 13. Ладненько тогда. Штука забавная. Спасибо, что были. Всего вам хорошего. Надеюсь, до скорого. Пока и удачи вам. Пока-пока.